A re rapeleng. Modimo mothata yotlhe, wena o leng esi moabi wa bothale le kitso, rona bathanka ba gago ba re kopaneng ka ntlha ya leina la gago, re neele gompieno bothale jwa gago jwa se le godimo, go re kaela mo ditherisanong tsotlhe tsa rona, o bo re neele gape poifo ya leina la gago, le go kgapela kwa thoko dikgatlhego tsotlhe tsa rona, gore merero le dikgakololo tsa rona di ise kgalalelong ya leina la gago, tshiamo kagiso le thitibalo mo hatsheng leno la rona, go isa popaganong ya setšhaba sa rona, ka ntlha ya leina la ga Jesu Kriste morena le mmoloki wa rona. Amen. Pray be seated. Afternoon, honorable members. I hope you had a restful weekend. Honorable members, I hope you had a restful weekend, honorable members, and that you are ready for the week. Honorable members, I have received a letter from the Office of the Leader of the House in line with Order 8.4 that he is away on official duties and Honorable 𝗕𝗶𝗹𝗹 will be acting leader of the House until the 5th of March. This is in line with Order 8.4. I've also received a letter from the Leader of Opposition that is also away on constituency matters, and that whilst he is away, member for Bubirwa, Honorable 𝗕𝗶𝗹𝗹 will be acting leader of opposition. Yeah. So this is in accordance with Order 9.5. So get on ID. Let us now proceed to questions. Clarification, please. Clarification. Yeah, I need clarification. I need clarification. Honorable 𝗕𝗏𝗄𝗎 𝗓𝗏, member for Abane Mankodi. Thank you, Mr. Speaker. Nya no re botsa gore re jele weekend e monate nya re jele ka kwano ko force le go phalape question ke a ntlha se. Honorable Minister of Transport and Infrastructure. Honorable Assistant Minister Atamelang. Mr. Speaker. Mr. Speaker, the ministry concurs that tearing of the road linking Mokolodi to 𝗤𝗨𝗏, which is 4 kilometers, will improve accessibility for the community.
Furthermore, the road will decongest A1 and A10, the road A1 and A10 roads. Hence, the remaining 4 kilometers to connect the main road will be considered as part of implementation of the 𝗕𝗏𝗧𝗧𝗧𝗧𝗧 project, subject to availability of funds. Mr. Speaker, that is part 2 of the question. Mr. Speaker, construction of the access road from A10 through 𝗤𝗏𝗧𝗧𝗧𝗏 will improve accessibility and complies with the road access policy. Hence, it was designed as part of the 𝗕𝗏𝗧𝗧𝗧𝗧𝗧𝗧 project. As indicated above, the project will also be considered for implementation as part of the 𝗕𝗏𝗧𝗧𝗧𝗧𝗧𝗧 project as initially planned, funds permitting. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary, Honorable Mpho. Nyame ke a leboga tona ke lebogela ke dumela gore ha re bua ka Setswana ka gore go hano o bua ka Sekgowa o no tlhalosa gore tsela ele ya Mokolodi go ha Tlwane e tla dirwa ha governmente a ka bona madi ka ha ke go utleng ka teng tona jaanong ye nngwe ya Tshwaragano brigade go a ko Matlhaselo yone le yone no re tla dirwa mme a ke re yone ke dumela gore ke access road ya yone dual carriage e tswa mo go ditshane ga bane Mankgodi yaanong tota nna ne ke re gongwe ga go simololwa go simololwe ka yone a ka o bua gore go tlabe go reduce congestion a tsela ha go santse go agiwa tsela e tona e ya dual carriage go ka thusa go hokotsa mosuki mo tseleng ele le yone kana e setse o netse leng gore tota e beile matshelo a Batswana mo diphatseng beke le beke re nna le dikotsi mo go yone mme hela sa menne le gore ka gore yone e setse na le madi access road ya teng e mo tseleng yone ke ne ke re gongwe go simololwe ka yone ke yone kopo e ne ke batla go e kopa ke a leboga tona. Honorable Minister, Honorable members, let's call ira dikopo ale standing order 40.3. Honorable Minister. Nyame kopo re utule as part of our equitable infrastructure development. Re ta consider gore be re lebela all the factors that re tshwanetse re di consider be re bona gore ka ena ra dira ena 4 kilometers gona le gore re ise madi a la go project e leng gore kana mo tseleng e leng gore ga e ka se ke thuse matshelo a batho mme re ta salamara re ta tsamaya go ke a Procedure. Supplementary. Honorable Tsulu land standing order 58.7. Supplementary. Le thata. Supplementary and last one, Honorable Secretary. Ke a leboga Mr. Speaker, ke a leboga Honorable Minister. Ne ke re ka September October 2024 ne ga awadiwa di contract di ka nna tharo. One of the roads ne di awadilwe ke e tsong go wena beula go di gabana go mo ka sitwa ntlha magotlwane ya no ga ise ba simolole I think ke khantsa madi ya ne ke re go botsa gore Honorable Minister, have you done an analysis ya gore go diega ga tsone media abadiwe financial implication ya go nna eng financial implication ya go nna eng go a go pele? Do you find it cheaper go ema kana o di dire gone jana? Honorable Minister. Delay ra If we akole patala tse phutego e go e. Honorable Minister. Ya leboga Mr. Speaker. Nya ra go diega go turuhela me ke like ke sa tswa go bua ke bolela re musi. We'll consider all factors. Mehela go diega hela gona le go rage ditsela kana dithabollo tsotlhe tse re tlhokalang go turu in the long run. But re ne ke sa tswa ne ke ile go kgaolong ya go a itse gore re ta consider di factors tsotlhe se ke a leboga. Procedure. Honorable Deputy Speaker. Procedure, Honorable Monageng. Ke a leboga Mr. Speaker. Nane ke kopa gore ke akanya gore jaaka o ntse o re bolelela Mr. Speaker gore
leader of the house o tla ba seo mo malatsing a rileng jang. Kana wa re Roma. Ga ngo Roma a long period like a week. E be lo mo parliament ga yo ha. Stilo sa gago sa bonala mo TV gore ga yo. Me a ngo sa itse go tuile ka. Jaaka go mpie kwana bangwe ba emelela for a week. Kere a ganke a go botoka gore this house needs gore nyame colleague bo semamang ga ba yo for a long period. Ba rumilo ke wena Mr. Speaker. Ke a leboga. A re tswele ka dipotso ke ta yera wa le sna ho hetsa dipotso. Honorable Helen Pushimanyeneng, member for Mopane Metsi Mothabi. Afternoon, Mr. Speaker. Question number 2. Honorable Minister of Transport and Infrastructure. Honorable Assistant Minister Tamela. Ke a leboga, Mr. Speaker, ke a leboga. How long is this answer? It's not long, but it's important. Ke ra la hore. How long is the answer? Because I will invoke state Nyame para ga 38.4. e telele se, ga e telele, ke page tse pedi hela me, ga e telele e botlhokwa. Arab. Ke a leboga. Mr. Speaker, the ministry is aware of concerns raised by taxi and combi associations regarding the cost of road transport permits, including the renewals and substitution, contrary to the perceived view that these costs are high and increasing. The reality is that the charges for provision of these services are mainly a cost recovery strategy. The last review for the service charge was in September 2021. Be advised that the consultation process is ongoing to address all of these concerns. Mr. Speaker, applications for temporary permits, once received, are expeditiously processed and issued over the counter. Delays are sometimes attributed to the collection of the approved permits and absolute information technology IT infrastructure. Part 3, Mr. Speaker, processing of transport permits is restricted to officers' dedicated powers of the controller and assigned roles in the system. This is for purpose of control and accountability. I want to assure the honorable members that despite these challenges of limited resources we are faced with, the ministry is committed to providing timely service to our customers. Part 4. Mr. Speaker, unlike local transport operations, the current Road Transport Permit Act is silent on the regulation of ride-hailing services such as Yango and InDrive. However, the ministry is currently reviewing this act to include this type of passenger services. Mr. Speaker, the Transport Permit Act does not provide for the loaders found at the taxi rank or bus rank, and as such, they are not legally recognized under the Act. Be advised that these loaders came about as a request by the transport operators against the ministry's advice. The last two answers. The Road Traffic Act stipulates that any alteration to the features of a vehicle, this includes tinting, should be done with the written permission of the director. For passenger vehicles, any tinting should be visible enough to allow for safety of both the driver and the passengers on board. To this end, the ministry shall intensify public education and awareness on the general safety use of passenger service vehicles. The last one, Mr. Speaker. The department, through its Transport Inspectorate, continues to conduct regular joint enforcement operations to target issues on non-compliance of the Road Traffic Act and the Road Transport Permit, such as piracy, school buses operating without valid permits. Currently, operations are few due to budgetary constraints. Ke a leboga, Mr. Speaker. Supplementary. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke a leboga, Minister Rame. Ke belela gore dipotso tsa ka ga ke di khotsohalle. Kore ha o re batho ba turelwa ka gore ke cost recovery ha go fe ka gore bone yanong ba duela me bona ga ba gain sepe. Looking at
fee ya transport gore la bohelo yo ke 𝗕𝗏𝗍𝗍 a manyenyane mo e leng gore bone yaanong ba duela ba recoverelwa mo go bone while bone ba sa bone sepe go na le temporary permits ga ke dumalane le gore wa re dihiwa over the counter ka nako because Order 40.3. A potso ke member shall gore- not address the assembly on a question, and a question shall not be made a pretext for a debate. Thank you, Mr. Speaker. Short questions for elucidation. Yes, potso ke gore if the temporary permits di hiwa over the counter, ga ke bone batho ba ka di omanna ka gore kana temporary permits ke tsa gongwe let's say ya ka re ya ko di-staseng o bo kopa permit ya gore o batla go isa batho kae ya dila go itlhela malatsi a wa heta go na le gore yaanong wa re go di-officera di nosi tse di hilweng control gore ba he ke bone ba ka dirang that potso ke gore ke le sa oketse babereki minister gore go se ka ga nna motho o mongwe hela ha se gore a gore ga go berekwe issue ya gore batho ba yango le in drive potso ke gore ha ile gore la itse gore batho ba teng ba bereka ya ka any taxi driver or combi driver kana business e tshwana hela batho bona ga ba atlholo I mean ha ba kgethe ga ba irelwe sepehela gore bone ke free flow hela potso ke gore a mme bone ga le bone ba di combi ka ha mosing ka gore ba kgaolela di customer tse ka beng le bone ba tsa madi mo go bone di loadera ga di a letlelelo potso gore ke mapodisi a sa ikaele gore ba nne ko renkeng wherever di loadera tse di leng teng ha ba pegela batho ba tshwara ba ntshe mo renkeng potso ke gore ke eng ba tlogetswe hela go sena sepe se se dirwang ya re tsena mo go ya tinting Mr. Speaker ke gore kana re setse re itse gore na le letsatsi hela le maswe mo lehatsheng la Botswana potso ke gore a mme ga le letlelele gore at least combi driver o ka hokotsa bogale ja letsatsi le ha ka dira half a window a sa ire full window because ba supa gore yana ba setse ba lwala ba na le di-skin infections kana skin diseases because of gonna exposed to the sun potso ke gore ga le baakanye molao le lebile ka ha loapi le change-ileng ka teng thank you Mr. Speaker. Honourable Minister. Ke a leboga Mr. Speaker ke ta simolola ka tsa bohelo tse o di buileng from the last one ya tinting tota gone jaaka o bua gore re reforma molao mme hela keletso ke gore go nne le enough visibility re itse ka dikgang tsa go thupiwa ga bana ba tsentse mo dikhombing yaanong ga re ka letelela gore go nne go thintiwa hela go sena some sort of a visual connection le ba konte le ba mo teng ga khombi dikgang tse di a go tswalla di nna teng mme jaaka re review molao yana ke tsone tse e leng gore bo di-regulations re ta bona gore mme re dira gore go nne motho gore le bone borra dikhombi ba se ka ba betswa ke letsatsi jaaka o sa tswa go bua ya di-loadera kana ke ne ke buile earlier gore di-loadera di introduced ke bone borra dikhombi le borra dibase against the advice ya ministry gore le se ka la introduce such people but ba tsa tshwetswa goreng bone ba bata yaanong go nna thata gore anong mapodisi le bone re ba ntshe ko e leng gore ba ka ba dira tiro teng be re ba tisa gore ba to go monitora bone bo di-loadera gape yaanong it has a cost implication me like I said we are an open government e leng gore re batla go baakanya melao we'll consider that to see gore a me mapodisi ba ka re thusa mo go yone mme yone hela ne ba introduce ke borra dibase le borra dikhombi ya yango le one kile ka ya ko ba serenkeng hela ke to botsa borra dikhombi gore ke eng ba didimetse ka gore bo yango dikoloi di brandilo bo yango why aren't they saying anything it turns out gore di-association tsa borra dikhombi le bo ba bantsi ga ba na voice e one there are so many associations so many mekgatho so yaanong go nna dingalo gore ba bangwe ba dumalana le one bangwe ga ba dumalane mme re ba kopile gore ba ikgobakanye ba nne lentswe le loane ba te ko officing ya rona re to go bua le bone mme ga se gona la mo re go dirileng re ile ra invite le bone ba yang gore ba bolela ra ba bontsha diphatsa tsa go recruita tsone di-drivera tse ka gore ba bangwe o sign up hela o sena permit yone ya kana teseletso ya go transporta setšhaba yaanong go mo go borra hela thata mme re ntse re buisana le bone gore ba irealo ka gore mo bogautshwane re tobe re ba simolola go ba tseela dikgato yaanong
ya bohelo ke yone ya cost recovery. Nya go ntse yalo totala di permit la tsa governmentela ka kakaretso da extremely subsidized. And gonna turo gore government a dire ditirelo tse dingwe ka nnetane ka tsone di subsidy tse di kana mme ga se ka maikallo a gore ebe o ka nna o ka re gamola bone bo ra di taxi le bo ra nnetane jaaka ke sa tswa go bua we are re busy re consulta kana re sa morage ka koketso ya dithotswa tsa dipalamo tsa setšhaba mme le yone eo e nna ntse e runya gore mme re gokoletseng ka ga re le bone gore tirelo ya rona ko setšhabeng ya goroga ka nako mme re ta we'll consider those fees to see if re ka di revise. Supplementary. Member for Bobirwa. Ke a leboga, Mr. Speaker. Potso ke a boraro. Honourable Minister of Finance, Your Honour the Vice President, how long is your answer? It's relatively longish. Standing Order 38.4. Oka monela karabo. E kwadilwe. I looking at his eyes, I suspect he's hoping for a summary at least, Mr. Speaker, no? Yes, but my challenge is, if it's long, then we'll have to invoke Order 38.4. Okay. Unless we are sure of the summary, but because you are saying it's longish, I will invoke Standing Order 38.4. No, I'm sure of the summary. Yes. I can summarize the answer, Honourable Vice President. Thank you, Mr. Speaker. There are two types of surveys that we undertake. One is called the quarterly multi-topic survey. The second is the multi-topic household survey. So the quarterly one is short-term. So its whole purpose is to determine employment and unemployment trends in short intervals for the short term. And then the household survey is done more or less after every 10 years. And that one shows long-term trends. So the figures that we have for the quarterly ones, the most recent quarter in 2024 was 27.1, having risen from 25.9 in 2023, fourth quarter. So in terms of that short-term trend, you can see an increased unemployment trend. When we look at the long term, we had 21% unemployment in the 2015-2016 long-term household, compared to in 24 to actually compared to 21% in 24 and 17% in 2015. So an increase in unemployment by 4%. So in terms of to answer the question, the trend is going higher, both in terms of the short term and in terms of the long term. And then in terms of unemployed persons, including discouraged job seekers, in 2024-2025, total unemployed people were 213,437, compared to 147,206 in 2015-2016, representing an increase of 45%. Now, there are what are called discouraged job seekers, those who stop looking for jobs. They were estimated at 88,671, compared with 133,276 in 2015-2016. So in other words, there were more discouraged people earlier on in 2015 than later on in 2023.
And then in terms of the third one, the economic conditions required, we need higher levels of investment. We need to move to the model, private sector-led growth model, which is more diversified and which is anchored on targeting support for SMEs and labor-absorbing value chains. And that is the whole essence of the Botswana Economic Transformation Program. We are not yet there, but the potential is there. And then maybe finally, because I'm summarizing as we go, maybe finally in terms of the current and projected growth rates, would they support full employment? Well, full employment requires sustained and inclusive growth that also translates into job-rich expansion. We are not yet there, but we believe that if we were to implement at least 50% of the Botswana Economic Transformation Program, it would take us there, or even more than there. Supplementary. Supplementary, Lucas. Ke go leboge, Mr. Speaker. Mme ke leboge thata the Vice President of the Republic of Botswana for the summary. Ne ke re Vice President sa ntlha hela gore dipalo tse tsa mohuta o tse di amang koketsego ya lethoko la ditiro kgotsa go oketsa ga ditiro. Nna ne ke tsaya gore ke dikgang tse di botlhokwa thata mo itsholelong mo e leng gore re ka bone re bone o di rulaganyetsa sentle mo budget speech mme ga re di bone ke re go di togela konte mabaka ya beeleng ka gore na ke dumela di ka re thusa over time go tracker levels of employment and unemployment e le ya ntlha ya bobedi ke gore tshologetso ya puso e ne e le gore re ka kgona go dira ditiro di ka tshwara 450,000 to 500,000 mo ngwageng tse tlhano tse mme go lebega e kete o kare mo puong ya gago ya budget speech no e kete o ka ya gore ditiro tseo tse 450 to 500,000 di ka bonala hela ka 2036 ne ke re gongwe o inthatswetse ka gore ga ke gonne ke go reeditse ne ke to ka re wa rialo gore o inthatswetse gore a mme go ntse yalo ya bohelo ke yone ya kgang e ntshwenyang thata ya gore kana mo nako e hitileng go kile ga bua ka kgang ya social contract a o bona go lebane Vice President re nne re go tshwenya ka dipalo tse e leng gore di kile tsa di buega mo manifesto wa UDC a o bona go siame kgotsa yana a le se ke le social contract le o piano re tlogele go le tshwenya ka tsone ke a leboga raiso. Your Honor, the Vice President, Minister of Finance. There are figures that are there, 450,000 to 500,000 by 2036, the Botswana Economic Transformation Program. What I want you to remember is that Botswana Economic Transformation Program is a rapid-fire program, which is a microcosm. It has sifted out of 7,000 investment proposals, only 186 projects that it believes are high impact. So only those, by 2036, we are talking 450,000 to 500,000. Now, the economy and driving the economy of Botswana will not only depend on the Botswana Economic Transformation Program. It is only one aspect, an important aspect, a rapid-fire aspect, a center of excellence aspect. But it does not mean that there will not be all these other initiatives which will be in tandem taking place. So when you add these jobs with everything else that will be taking place in the economy, we still believe that it is possible. Maybe just to quickly take you through the process. Botswana Economic Transformation Program. This one is not thumbs up.
what actually happened is that all those 7,000 investment projects, they were analyzed. They were screened very rigorously. And this is what took us to 186. And each one of those 86, there is definitive how many people they are going to employ directly. So it's not thumbsuck. This is why I say if we can implement, if those can take off 50%, hell, it would shift the needle. So basically, these numbers are just for 𝗫𝗫𝗑, but the economy is more than just 𝗫𝗫𝗑. 𝗫𝗫𝗑 is a catalyst part of our economic revival. The second question has to do with why did we leave the numbers out? Well, we have data, all economic data in the economic data that accompanies the budget speech. We may not have included specific things that you may want to see for that particular year, but it's not because we are trying to hide anything. Far from it. So you know that there's a season for everything. And I said this season is the season to ensure that Botswana survive at sea. And the focus is simply, for now, ensuring that the boat stays afloat. And I want to repeat that. Because, you know, if you have no country, if you have a country that is not surviving, then everything else is academic. So this season, the priority is to ensure that Botswana rebuilds its foundation, builds foundation from which it will be able to take off and more than achieve its own aspirations. And finally, by all means, leaders have to account. Whatever it is that you can hold us to account again, by all means, you have the right. It's a democratic country. In fact, I would put it to you that in order for Botswana to achieve the heights that it seeks to achieve, its leaders need to be put to the test. Its leaders need to account by whatever means. I think it's an important part of democracy. Honorable Mopati Mabusepule, member for 𝗢𝗙 East. Ke a leboga motsamaisi wa dipuisano tsa palamente ke dumedise batlotlegi o tswame ke a bone mme ke ne ke kopa ga o ntatela Mr. Speaker gore ke withdraw because this question is now irrelevant mme ke na le dingongorego ka yone. Ya o withdraw hela go lekane. Honorable Pule re sa ibela nako eo. Nya malaba o laile mo ngane o withdraw ila kere. Nya ne ke rile o laile gore ga rena dikgang re go ka baki. I'm going to do exactly that because I've got issues. Honorable Thabo Furniture, member for 𝗢𝗙 East. Ke a leboga Mr. Speaker. Question number 5. Honorable Minister for State President, Defense and Security. Honorable Minister Butale for Honorable Mohasa. Thank you very much, Mr. Speaker. I wish to start the answer by indicating that in the list for officers who are eligible for the upkeep and housing allowance in the Botswana Police Service, there are officers on subsidized accommodation and those deployed in RASA earning areas, that's remote area service allowance, earning officers, and officers already paid housing allowance are excluded. Mr. Speaker, I am not aware of any stoppage of the upkeep and housing allowance to some officers or to any officers. However, following a review of staff welfare in 2025-2026, a decision was taken to add 400 officers residing in Gaborone, including officers from the Special Support Group, in that payment of upkeep and housing allowance.
Mr. Speaker, payment of upkeep and housing allowance can only be stopped when an officer no longer resides in subsidized accommodation or is transferred out of a RASA earning area. Mr. Speaker, regarding payment of the aforementioned officers who were not paid the allowance during the 2025-2026 financial year, a cabinet memo requesting payment was submitted for consideration in January 2026. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Dr. Ghotwa. Hello, Mr. Speaker. Honorable Minister, ke batla go botsa ka wa SSG. Ba ile gore ba sale ka bantse mo ditanteng mo diemo ya la tsele gore tota hela ga di a siama. Gore bone ba tsena ga kae mo dikganyeng tse di bua. Mme gone maikelo ke gore ba tswele mo ditanteng. Ba go batelwa accommodation ka ra bonno je le gore bo ba tshwanetse gore ba dire ditiro tse le gore re sola ba di dire ka manontsotso le ka mafolofolo. Ya lebo. Minister. Ke a go leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente. Ke go leboge Dr. Ghotwa ka gore o boditse potso e maleba e tsamaelanang le bathopi ba me ba Gaborone Central ka ko SSG. Mme ke ta yaraba ka bokgabane jo bo gakgamatsang. Kganye ke yone ke neng ke bua ya gore go ne ga tsewa tshwetso ya gore ba le 400 ba ba mo Gaborone go akarediwa bone ba special support group ba tsengwe mo tuelong ya upkeep and housing allowance. Mme o ta gakologelwa gape gore seemo sa ko SSG ke seemo se leng gore se ne se ngomola pelo thata. Ke gakologelwa ka nako ya 11th parliament re mmusi nako a teng na isa nne tona. Mme ba neng ba le teng ba itse gore ke ne ke tshwenya thata ka dikgang tse nako a teng ebile tona wa nako eo a ganetsa gore ga gona ba ba nna mo ditanteng yaanong. Mme tautona o mošwa wa Botswana re Boko o na ya ko SSG a iponna ka matho seemo se se ngomolang pelo sa ko SSG. Mme go tshwere kgang ya gore jaanong go ithaganelwe gore ba agelwe boroko jo bo botoka. Ke tsa gore ke gatelele hela gore puso e samagane le kganye ya gore ba thusiwe ka gore seemo sa teng se ne se tshwenya mo e leng gore 3 families were sharing a 3-bedroom house, meaning that 1 family per bedroom, which was really deplorable. Honorable Arafat Kitso Khan, member for Molepolle North. Good afternoon, Mr. Speaker. Later date. Later date. Honorable Simasikos Kamapulanga, member for Chobe. Ke go dumedisa Mr. Speaker, ke dumedisa Batswana ko kgaolo. Ke buile Mr. Speaker. Potso ke number 7. Honorable Minister of Environment and Tourism, Honorable Major General Pius Mokhare for Honorable Muluti. Thank you very much, Mr. Speaker, and good afternoon. Ke arabe potso ya mokaoleng hela jana ka kimela re o boletsa batlopi ba gagwe ke mo arabela yana mme pele ke simole ba ke tlhaloso ba sa itseng gore zaba yanja go buang ka eno na o ko kae ke re o fo gare ga cylinder reserve o gare ga NG 15 and NG 16 mme na re ka go itela ka 2005 ga o ka gakolegala motlotlegi dikgaolo tse tsotlhe tse di ne di le mo lefelong la botsomo la letsomo hunting concession mme na re ka 2009 tsa tšhentšhiwa la tsengwa mo ditshwantshong photographic mo le gore gampieko re dumela gore le gone ya ka photographic le gone hunting re dumela gore tse tsotlhe tse ke dikgwebo tse re dumelang gore di ka tsholetsa itsholelo ya Botswana re dirisa our wildlife resources. Mme ya ka ga o ka gakolegela ebile gape e le tsamaiso kana e le tlwaelo gore re leka go tla ka ona mananeo a o dira gore go jala mo pitseng kana non-consumptive le consumptive issues tsotlhe tse di tsamaelane. Mme Mr. Speaker ke batla gore ke arabe motlotlegi jaana ke moree kere batho ba ka nna 60 ba ka nna 60 mo go yona kgaolo ya ene tsa ba yang ena ba kana go tsamaela gone go
ba ne ba bona thuso jaaka ga o boditse jalo gore ba kae ba ba boetsweng kana ba ba benefitileng ka re ba ka nna 60 mme wa boa wa botsa potso ya bobedi gape gone mo wa botsa gore goromente o dirang go thusa batho ba ka matshelo a bone ne ke ka go raya ka re go na le batshwari ba ditlhapi ba ba ko SH1 and SH2 ba ba gaufi le Chthobe in-clay villages ba e leng gore re dumela gore ba thusiwa ke tsone community based natural resources management program ga re dirisa yone Chthobe in-clay conservation trust mme re tswela re ntse re bona maduo ka gone go ba dirisa yang go oketsa kana go leka go bona gore ba ka bona income e ntseng jang gone mo le di-𝗓𝗓𝗓𝗓 re dirisa yone community development fund motse mongwe le mongwe o neetswe madi a kana ka 2 million mo ngwageng go leka gore go tlhabolole matshelo a batho le ditsa bone dingwe tse ba di dirang kana tse ba ithetsang ka tsone di-project tse ba di dirang ke tsa ka brick molding le gone go dira di-shoponyana yana le gone grinding milling le gone go leka go thusa metseo ka diterekere le tse di latelang kana le tse di mabapi go ba thusa mo teng ga go le majalo mme go oketsa fo re dirisa enterprise development fund go ntshiwa madi a kana ka 500,000 a go bona gore batho ba ka itshimololela dikgwebo ka one ke dumela gore go setse go na le bangwe ba ba boeletsweng kana ba ba boneng kana beneficiaries ka sekgowa di ka nna 9 mme ga ra hella gone foo ra re ko CH1 land use management plan e setse ga e helela kana e setse ta ko bokhutlong gore go bona gore tota se se ka dirwang keng e tla ra go sona go dirwa jalo go nne le tsone di-joint venture le di-partnership le some tourism operators in those areas go kopane ba kgwebi le bone batho ba motse o no a boa wa botsa jalo gape mongwe a mehela jalo o ntse o tswalela wa botsa gore mme ba bangwe bone ba ka thuswa ka tsela e ntseng jang ke ka go raya kare ga o lebeletse kgaolo e tshwana la serondela ye leng gore mo molwaneng wa Chthobe National Park jalo mme go ntsong go na le restriction kana ditshwetso tsa go leka go tamela tsone le tsomolela ditlhapile re dumela gore goromente o eme ka dinao gore a bone gore o thusa batho ba kgaolo eneo gore mme batho ba le bone ba tle ba bone thuso ka gone go tsoma ditlhapi jalo ke tsela gore ke go arabile mototlegi ke a leboga Supplementary, Honorable Mapulang. Kalwagang, Mr. Speaker, ke dumela gore tona o le kile go araba le ha kuitwa e kwaletse potso gongwe ke semolle ha gore a mme gone o itse gore Shaile 1 and 2 fishing spots are totally dry for the past 4 years. Karo are ba tshwara dithapi bone ba le ba neetse gone gore ba go tshwara te. That spot 4 kilometers radius is totally dry. Ya bobedi o bua gore gona le mananeo from this conservation trusts. Kana Mr. Speaker ke bua ka batho ba ile gore ngwaga tsa bone da around 60 to 75. Mme o ka kgona go tsena mo tiro ya go dira brick molding. Kana kgwebo ya reng bana di kgwebonyana ke sa itse di kgwebonyana tsa reng ba itshetsa ka tsone o radi go ngota di atolosa ya bo raro ke batla go utwa tona gore a ya no puso e hetogela maikano a boditšhabatšhaba a right to food gore ya ka ba tsetse ba tshware ba dithapi ba space sone seo ba tšhentšhela tshwanelo ya bone ya the right to food ya bo hello e be ile one gore serondela ya buang ka yone gore mo molwane ga ke itse gore o ra molwane ha kae Mr. Speaker mme wa itse gore ne ba tshwara gone ho pele go ta go ba emise pele
wa go ba busetsa leng nna ke batla go tsore wa go ba busetsa leng gore ha le setse la noka wa go ba busetsa leng gore ba simole go tshwara ha se rondela ke lebogile. Honourable Minister. Thank you very much, Mr. Speaker. Nya mototlegi ke a bo ke go araba sentle dikgang tseo di buang tseo tsa gore wa itse ra no go le dry nako ka yes of course ra itse ke tsone se o bona re photographic o dira letseno ka go tsaya dinepe diphologolo di tsaya dinepe is another source of revenue ra itse gore go ntse jalo maybe la gape ga re ka ke ra tlhanogela sone se o se buang jalo se re buang gore the right to life ra ba ra tlhanoga ra dira jalo no ga go a nna jalo re teng gore mo ke tsone se o bua jaaka ntharompe ko ntha gore ga o itse ga ke re serondera ra itse gore falls within the boundaries of 𝗕𝗶𝗹𝗹 National Park, right? It is a restricted area, you know it, and you know the reasons why it is restricted. Ke ne mabaka a re reng go na le mananeo a mangwe a reng nako e go sena metsi re ka thusa batho bao ka eng ke dikgang tse di itseng le wena go tswa go ne mo kgaolong e so ya ntotela kore wena e nna ka ro batla go ganetsana le potso kana se se diragalang go gona gampe kwa ra dumela gore that is not enough gore di be re thusa batho bao mme ke sone so bana re itama re le puso gore re ta tswalla re bona e bile re thusa gore a go ka nna le mananeo mangwe a botoka go thusa batho ba. That is our priority, to make sure that the right to life is nothing. Batho ba ba nna le botshelo le bone ke a leboga. Honourable Jeremy Ajeri Frenzel, member for 𝗪𝗪 West. Honourable Lepetso Lesedi, member for 𝗪𝗪 South. Mr. Speaker, question number 9. Honourable Minister of Finance, Your Honour the Vice President. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honourable Lesedi. The first question is that this is a digital tax stamp system for alcohol and tobacco products. It's known as the track and trace solution. It's a multifaceted solution that is based on serialized QR codes, encrypted codes, tamper-evident adhesives, and basically to provide real-time visibility over the production, importation, and distribution activities for both tobacco and alcohol. So in 2026, February, BRS and the solution provider finalized an agreement. The project has now progressed. Implementation will commence, and rollout should begin before second quarter 2026-2027. Deployment of the solution for alcohol products will follow later after the tobacco rollout. Now, with respect to the expenditure or the value to the country and the expected return on investment, this is actually, government is not paying any money upfront because it's a self-liquidating project. So under this arrangement, government does not incur any capital costs associated with system development, deployment, and maintenance. Instead, the private sector service provider will finance and implement the solution while government exercises full regulatory oversight. As you know, the alcohol and tobacco products attract a very high effective tax burden in Botswana. And when you add the excise duty, value-added tax, and other levies, when you combine them, the total tax payable is often very close to the actual factory price of that product. So while that tax structure may be justified on both revenue generation and public health grounds, it also creates a very strong financial incentive
for smuggling, for counterfeiting, and for under-declaration. So criminal operators exploit these tax differentials by introducing untaxed and falsely declared products. Mr. Speaker, with regard to the company that was awarded, it's 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗏. It's an American company with a well-established international track record in authentication and traceability solutions in accessible products. BRS benchmarked in Kenya, Cameroon, in Tanzania, and this will be for a 10-year period. This duration allows sufficient time for system development, for integration with industry players, for stabilization and achievement of measurable enforcement outcomes. Furthermore, this 10-year tenure is consistent with the self-liquidating model, under which the service provider recovers its investment through sale of digital tax stamps over the life of the contract. A shorter contract would risk fragmented implementation, reduced sustainability, and inadequate recovery of the private investment. Finally, with regard to the question of any forensic investigation instituted by BRS in relation to this project and the involvement of DCEC, the procurement process was conducted through an open, transparent, and competitive process in full compliance applicable procurement laws and governance frameworks. Standard audit, compliance, and oversight mechanisms continue to apply as with all public procurement processes. So to date, no evidence or findings or circumstances have emerged that justify the initiation of any forensic investigation. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Sage. Ke a leboga, Mr. Speaker, ke a leboga tona ka ha o e arabileng ka teng. Ma ke supe gore mme o ka re go ngwaga ke latedisa. Ke ka batla go itse gore company e ka gore o dumela gore nno go le open. Ke eng o ka re go na le go ipelaetsa ga gore ga ya neelwa tiro e sentle le gone gongwe sengwe se ne motho a ka eletsa go se itse ke gone gore mme gone mo nakong e appointilweng ka yona go ta go tsena gompieko o no re ba setse ba neetswe bokae. Ke a leboga, Mr. Speaker. Your Honor, the Vice President, Minister of Finance. Nyame motlotlegi lesedi gongwe ga la utlwa sentle ga gona se ba se neelwang at all because it's ke ituelang bone ke bone ba ba tshwanetseng gore pele ba tharabolle tsone software development sengwe le sengwe ke bone ba bantsa ga gona sepe se ba se duelang e le karabo ya meyantlha ya bobedi ke gore ha ile gore motlotlegi o itse sepe se se mo hatlileng kana se se mo hatlang la itse gore ke ka bonwa kae ke ka itumela gore re se bone re bone gore a ke se se tlhokang gore se tlhodumelwe ka leitlo le le mtšhotšho. Let's go to the appropriation clerk. I was to deal with a matter raised by Honorable Monageng. Okay. But to just quickly deal with it, Honorable Monageng, ona bata go itse ka gore ha ba totegi ba sio. Le kere ha ba sio ele on official parliament business. There is always a press release through our BW Parliament page. Re ntsha kitsiso. Mela le gongwe go dira botoka ke gore gongwe le itsisiwe in your WhatsApp group. Ha ile matona go ra re kana e beeletsa ko executive. And so they will normally write in accordance with Order 16. They have to write to the clerk. All of you. Halesio le tshwanetse le kwale
le kwa letle ke go supa gore ga leo jana a re kwa appropriationeng ga re nana Mr. Speaker. ona moro E ka ga yon taetse ke go poe motsela. Mr. Speaker, a kitse kana na supa gore gompieno ba na le trip ya o na supa gore gompieno ana ba na le trip ya Public Accounts Committee to South Africa. A kitse ora ke information e iseng go ngwe ya mogele. Na emela ru yana go teka trip ba se ba le ko ba emela ba ya ko airport. A kitse ora ke seng so itse na we are along those lines. Yeah. Information I think I can I'm quite aware, fully aware. Ka upehela yo tsamang unofficial parliament business. So I'm aware, and as I say, there will be communication. Like. Notice of motions and orders of the day. Appropriation 2026-2027 Bill, 2026 Bill number 1 of 2026, Committee of Supply. Resume debate. Order, honourable members. Honourable members. The question is that for consideration this afternoon. Let's see. Okay, can I remove committee? Yeah, we go to the appropriation, honorable members. Order. Mr. Speaker, make kupe point of procedure. Sansu email. Yeah, honorable seat. Kana no kisetsi ki suta ha ki tsore ke eng se pressing se ka loka. Honorable seat. Ya o ta intshwarela Mr. Speaker. Ko gore gongwe bogolo jang ka gore go supega gore go thagogile ntwa ko mahatsheng a kgakala. O ka re Batswana ba tshwenyegile thata ne ke re le gongwe re ta bona sengwe statement se kgabola gore le kodisa go hokotsa panic e kana mo Batswaneng ke yona ya ne ke emela Mr. Speaker. Ga ke stand to be corrected a ke dule thata. Honorable Butal, ke tsa re reditse honorable Lesedi, standing order 38.1M. Gore kana hari ya no bata gore to o brief parliament. Ya no go no ka emela hela wa bolela gore ka bua le boneleng. Honorable Butal. Thank you, Mr. Speaker. Tota re sale mosongono ke tshwaraganile ba parlamente go buisana gore re ta bona sebakaleng sa go ka lekudisa ba totegi ka kganya ko Middle East le tse dingwe ke tsa gore e ta nna mo biking yone me hela ke ka wela hela ke re me gone Batswana ba kwa they are currently safe and we are in touch with them. Order. Procedure, Mr. Speaker. Honourable members. Procedure. The assembly is now in committee, Honourable Mwalus. We are now in committee. Honourable members, the question for consideration this afternoon is that the sum of 973,168,650 pula for organization number 0400 in the schedule, stand part of the schedule, and the revised total estimated costs for the sub-organizations in organization number 0400 in the development fund estimates stand part of those estimates. Honourable members, the debate on the Committee of Supply for organization 0400 is resuming. Please note that I shall call upon the Honourable Minister to reply to the debate
How much time are we adding there? 10 minutes. Yeah, I'll readjust the times, but I think it's 15:45. And the question shall be put at 16:15. Yes. Honourable members, on the House agenda on Thursday, the 26th February 2026, Honourable Barongwang was on the floor, and he's left with 2 minutes and 50 seconds. Honourable member, take your floor. Yeah, me, ita ke go dumedise motsamaisi dipuisano mo phirimaneng eno ke go etsa hela ga se sepe mme tota nte ke simolola hela ka go gakolola minister ka se nneng ke se mo gakolola maloba ke ne ke supa gone gore ke itumeletse kganye ya gago ya go operate di border 24 hours mme ke ne ke kopa gore a iska nna di border hela a leke gore wa laena le di services tse dingwe tsa governmente go netefatsa gore go na le neelano e lolameng se sengwe gape mo kganyone ya 24 hours ke gone goreng ke gore metse e tshwana le bo mogoditshane e tle mo seemong se e leng goreng it also operates or is able to provide 24-hour services such that we should be able to create more jobs and as well support transformation e re le mo go yone me ke ne ke kopa gape gore ba se ka ba lebala gore kana ha re tla ka dikgang tse di molemo tse di tshwanang letse go na le borukutlhi jo bo diragalang especially in the wee hours ha di border di tswetswe mme ya bohelo ne ke batla gore ke tswale ka yone kana tse pedi tsa bohelo tse ne ke batla gore ke tswale ka tsone ke mandatory pension fund or pension scheme ya batho ba ba ke dumela gore ko mo go ditshane ba bantsi ba ditironyana tse di seng formal kana ba ileng gore ba bereka dikomponi ka moso o bereka e o tlogetse ka moso o bereka e wa kontraka e hedile mme ha wa go elela ko bohelelong jwa dingwaga tsa go tsa sa tlholeng a bereka o itlhala batho bao e nna morwalo mo pusong gongwe honorable vice president gongwe go akangwe go nne le a mandatory pension fund e leng gore these private sectors could be collecting money for these people and somehow madi a ke one gape a ka re ka thusang go funda some social grants jaaka the old age pension mme gape ke tabogela gape ko kganyeng ya illegal immigrants ko kgaolong ya mogoditshane re mokgware ke tsa gore wa itse re na dipalo hela tse di hetang tse leng gore gongwe o po ka di akanya mme go lebega re sena sepe se se re supegetsang tota gore ha re na le batswakwa ba lekana ko kgaolong ya gore ga gona sepe se re supetsang gore re na le dilo tseo mme a re netefatse gore re nna le sengwe sa go tshwana le seo kana re leka go documenta batho bape ba letso lepe ba ba mo Botswana a ba mo Botswana ka ha dipampiring tse di siameng kapa jang re tshwanela ke gore re nne le thulaganyo so that re kgone go ba planela le gone gore kana la ha ba le kwano tshwanela go re itse gore re ba supporta jang ko ba lenteng ba tshela jang ka gore mo gongwe ha re itebisa go sele gongwe ke bone ba ba rotloetsang borukutli ka gore ga re itse ka se ba tshedisang gore ke eng mme ne ke re gongwe ke go gakolle gone gore ke go supegitse gore ke tla ka molao ka kanyetso e leng gore re tla documenta ba tswa kwa botlhe sa bohelo ke gone gore a re leke go digitalize services ke a leboga member for Molepolle North. Thank you. Me tse sebaka se ke dumedise ba kwena le batho ba Molepolole ke re ke ema jana go supporta tona ka sa re beileng ha pele mme pele ha ke tsena mo dikganyeng ke re tona ba kwena le batho ba Molepolole ba ngora ga thata ka kganye ya ofisi ya ko Leiba ba re go simolotso kganya gore ba hirwa ka maranyane mme ga ba dumele thata bana ba dumela gore kganya maranyane e ba beile ka ga mosing ba re go kopaela gore go boele mo go elene go ya ko ofising tsa Leiba wa go ikwadisiwa ofisi ya Leiba e kwadisa hela ka maranyane mme le ga lona ko ministry di tleka di guideline le supa gore go ikwadisiwa maphata a mabedi go na le a short term yo yang ko Labor offices be go nna le ya long term ye le gore o dira mo maranyaneng office ya Molepolole yone ga e letelle gore go iwe ko ha e sa le emisa ka COVID le gone ana le ga le ntshitse le di guideline ba tsantse ba kganela batho gore ba ya go fola kwa
ba kope ba ikwadise ke re a o to re thusa ka yone eo gore batho ba mo lepollele ba kwena ba thusege ba te ba hero ba kwale batho ba hero ke re Elucidation? ka pela yalo Elucidation on Baron. Ke a leboga ga o bua ka kgannyo ya maranyane bile gongwe ke hitise ena gongwe ke gakolle gore gongwe le di-service tse di tshwanang le bo mang le bo passport hela jaaka batho ba tlhokang tiro ba iriwa ka maranyane gongwe le gone re simolole go di dira maranyane bo mang le bo passport ke a leboga nyame o e dile ka bokhutshwane ga ke tswelela ke re nna re dumela gore go tokatswe thata go dirwa mo ga bo mang tona lekalana le le dirang le dikgang tsa boagedi le la bo mang la matsalo a nonotshiwe go fokotsa tiego ya lebaka la go ikopela go nne le rona ko mo lepolole go tswa lebaka le lele thata bo go direng go bo mang go tsa beketse 5 ga gongwe kgwedi tse 2 mme ga re botsa gore mathata ke ga to mang o dirwela mo ga borone kwa go tswa information e be itisiwa mo ga borone gore ha le bone gone gore ha re ka busetsa kwa mo lepolole kana go dirwa kwa batho ba ikopelang teng go ka nna bohehu gape go ka thamela le bone batho ba kgaolo yo ditiro eo gore bone ba dirang o mang ba taba hiro kwa mo lepolole. Mr. Speaker, ke chairman ka he go botlhokwa go itebaganya le go tokahatsa go ntshiwa ga ditirelo ka go fefosa go tswa ga dikarata o mang dikopo tsa go dira o mang di beelwe nako re ne le timeline a gore ha o dira o mang go tswa 7 days kana 14 days le tsone di passport kana kwa dithopo o mang o tsa letsatsi ela gore o bo o bone ha o dira passport o le mo parlamente o dira passport a diplomatic ha o tsena ka 7:30 mo officing ha o se gore go kwa lapeng ka 9 ga o to go etsa gore a gore go na le bokgodi ba gore o mang passport e ka dirwa ka hour a re tokahatseng go dirwa ga di passport le license le le timeline gore o se ka go tsaya le baka le le telle ke re ko molepolle mafelo a mangwe a molepolle tona re na le dikgwetlho tse di tona thata go ithela gore metse e tshwana le bomanege khudu a majako matsuke boditsi le mosinki re na le batsadi ba bantsi ba ba senang boomang le banana tota ba senang boomang ba bangwe a bokgonne go a tsaya lone tandabala re lekile makgetho a le mantsi gore re thusiwe ke bofisi ya ga molaodi ga re kgone go bona thuso eo gongwe ga re ka e potakela ka botoka ka bohehi gore batho ba mahelona ke a buileng a ba kgone go nna le boomang ha ke bua ka tsa phiro go tiego ya go rarabolla dikgang tsa babereki santse e le matshwenyego a matona mo lehatsheng leno bogolwang ko molepolle bokoni tharabollo ya dikgang tsa pereko e tsaya lebaka le letelle bahiri go lebega ba nyatsa gore bodiredi jwa diofisi tsa metse ga bana meno ba kgona gore ba bitswe hela e ba nna hela gore ha se gore ke nako ya gore re tele re kgone go ba neela dithata tse gore ba ka tseela bahiri dikgato mme Mr. re lebogela thulaganyo ya lephata la gago tona ya gore puso e tseye boikarabelo jwa gore maphata a puso a ye go iphirela bogolwang a macleanera le bo security go mo go ta thusa thata gore go oketse kana go okotse go ja babereki ntsoma go bahiri ha ke tsena mo go ya di-library ko molepolle bokoni re na le library hela ga ogile ba serenke ya ba nobonobo ya ba re ke the state of art facility ya gilweng ka madi a mantsi mme e tlogetswe ka lebaka gompieno ana ga e mo tirisong tona la bohelo e tsena mo tirisong ke ka June 2025 library ke White Elephant gone yana bothata jo bo leng teng ke gore diofisi di tswetse ka gore go kolutiwa water utilities metsi ga gona metsi teng clarification ga gona
ga gona metsi mo ko library go tswetswe ga gona mophepafatsi kana cleanera wa dikago diofisi ga di la ga e le motlhokomedi gadi mme kana gore mo go a mathata ka go ntse go thusa bana ba molepolole le ba kwena go a ko library go a go ithuta tengela go studisa teng mme a sala go emana ke bua yana maduo a ona sekwele se a borakalalo ka ba ntse ba bereka thata le library a ile ko tlase pele ga 2025 sekwele sa borakallo hela e ne le number 1 mo molepolole Clarification. nna le one kganye yana e maduo a ba simolla go hela ko tlase ke re ke ema tonanokeng mo go kopeleng lephata le madi ke ne ke re a seemo sa library ya molepolole se fefogelwe ka pela metlobo ya dibukana di library e ka thusa thata go thatela banana ba metse ya megae e go tisa ditlamelo tsa segompieno tse di sa boneng di fitlhelela mothogo ko metse e tshwanang le a rona ya melepolole yana. Thank you. Elucidation. Honorable Mupati Magusepule, member for Gatling East. Ke a leboga motsamaisi dipuisong tsa palamente di gogobeditseng o tlotlege ke dumeisa le mapalamente a gano mme ke ema ka tsatsi la gompieno motsamaisa modulasetulo ke bua ka chaptera ya Labour and Home Affairs ke simolola ka gore ke emenokeng hela thata ke lebeletse disutiso tse di dirilweng jaaka e le gore mo paragraph 4 ne ke utlwa tonare o tla ba dira an assessment ya go profile communities tse di na le mathata a di-issue tsa immigration matters like ke tsa gore na bua le ka dikgang tsa bo citizenship jalo le jalo jaaka a kile a bua malao ke re ke ratona ke mora ke re ga o dira lo raitso o se ka lebala kgaolo ya rona ya Gatling East especially the river villages tse gore kana rona re sikana le ba khatla ba ba nang kwa Afrika Borwa ebile rona re nyala across the border ra nyalwa across the border mo ra gore tota re na le batho ba le bantsi ba sopego sentsinya le gore e tla be le mme ho anyetswe go ngabe ya tlhokagala ke monna e be gore a re ka molao gongwe mme o na isa tse boagedi ka molao o tla ba a borota go le hatsela tsongolo ne gongwe a jaaka bontsi ona ba tswa kwa Afrika Borwa be go mmatla gore a boele kwa Afrika Borwa mme go a sena ditsompelo gongwe ebile le yona permit ya go nna kwano ka re se tla bana le bana a sa kgone go apply ka gore mme wa go nna le gongwe nyetswe hela ana a nyetswe ke rre ngwana ipegre ke la go mining a tšhaisitsa le mo gae go sa tlhele go na le sepe sa tshelang ka sone so ne ke kopa gore ga o e dira raitsho o lebelele kgaolo ya me ya river villages thata kana Gatling hela East yotlhe go simola hela ga Matebeleng ga go tsena go Phalakampa o paragraph ya botlhano o no bua ka responsibility of the ministry to save to assure safe migration orderly movement of goods and services ne ke tsa gore tla re tota kganya go nna ya di goods and services ke kganye le baganeng le ba BRS me le gale lona ba immigration ke tsa gore ntse e le bagang lona so ne ke tsala gore ke batlo a khalela gore mme ne re batla thata gape gore o eme no keng ba BRS kana gore thuse go buelela ba tsamai ba kgaolo ya rona ya Gatling East bolo jamba the river villages ha ke lebela metse e tsona le bo Olifant Street Phalakampa le Ramotlabaki they are almost 140 kilometers from border post ya Sikwane so ke mathata tota le ge tona wa tsa madi ana bolela maloba gore ka ntata le tseno ha kgone go ka re direla mo ding ke crossing point migere jaaka la bua gore promote the movement of persons. I think you have to have a joint venture and can ultimately tletseng gore o golagane le ba BRS ka re na le mo di memorandum of understanding me o eme ka dinao tona go tlogotsa ba BRS gore ba re dirile molwane o e leng gore ka kgonisa batho ba rona ba kgalo yone ntse sa go bua kana gore ba kgona gore ba ye kwa Afrika Borwa ka re bontsi ba bona bangwe ba go ba masikeng tla le mme a nna mo Olifant monna go a bereka mo dipolaseng mme go motlhokala gore a mo etela
o tlele gore yana o patelesa go tola molwane e seng ka molao e le ka mabaka a gore o tshwanetse gore a o bona bana kana a o bona monna ga go la sela ha ngwa o tjakela le bone ba gore ha ile go wa itse o tla tshotse diodimo sa ka tla tshisa bana so bontsi ba bona ba hela yana ba sutla ka molwane e se ka molao ka mabaka yana kganya gore there is no official crossing point ya batho ba go nna le dire ka ga o itlama gore promote the movement of persons ke tsa gore ke dingwe tsa dilo tse e leng gore o di setse morago raitso under SADC protocol e promoting movement of persons across borders mene ke re gape no bua ke di achievement tse di dirile raitso ga ke bala ke itlhala ile gore o buile thata ka kganya gore go na le molao a policy that you have just or which you are working on every day migration national migration policy ke sentse ke ha khametse tata tona ka gore tota policy ke ya bogologolo ke a go la gore sala e simolwana kwa sentse ke le director wa lephata la immigration tota ntse ke ipotsa gore ntse le ha kae ne ke re ke gore tloetse rights gore le ka go pusha policy ka gore ke ngwa di policy tse leng gore they have to be internationally recognized ke a go la gore na kwa ga e dirwa na ra benchmark le mahatsa tshwa le ba Afrika borwa ka re bona sentse bana le yona a national migration policy e leng gore tota e tsentse o linka thata le di policy tsa AU African Union jaaka ya agenda 2063 e leng gore e na di kgwathe dingwe tse dintsi tse go buang ka tsona le gona gore tsentse gore re make sure gore di tse di tshutiso tse di dirwang kwa African Union re di amogele mo la tsela botsana mme ke ne ke re o leboge party ya Domgra ka re tota e go setetse di standards tse di rileng right so tse le gore gompieno jaaka no bua malwa kana re tshera bua gore ditshwetso tsene di tsere ke party e fitileng la di diragatsa ke ra gore go a bona tota gore le ntse le wala hela ha tota gongwe party ya Domgra ga e ne e gata ha teng so sentle thata se re se lebogang right so gore be le se dira ile ga o bua ka bula stilo ka khanya ya 24-hour service ke ne ke re ka ke a itse gore bodarasi kwane motlotlegi you may not let it run for 24 hours mene ke re go go le buisanya le ba BRS gore gona le gore ke a itse gore tona wa finance o le gore ke ena leng an overseer ya Botswana Unified Revenue Services activities o tlhalositse gore tota ga gona madi a gore bodarasi kwane e ka okediwa mene ke kopela ba gaetsho ba kgaolo e le gore ha le gore ga ya okediwa in the meantime tona ke go sa dire gore o oketse service hours tsa yone from where it is right now to maybe jaaka e bulwa ka 6 e tswala ka 7 maitiwa gongwe e bulwa ka 6 e tswala ka bo 10 p.m. ke dingwe tsa di-suggestion tse re di dirang especially during active seasons ke ntse ke utlwa motsotautona a bua statement se ke se ratileng thata ga ra luare everything has got its season so ke tsa gore ga gona di-season tse le gore di letlelela gore tse di dira gore batho ba tsamaye ka dipalo tse di go godimo ne le re okeletsa operation ya kgaolo ya rona gore border a go nne yalo e operate longer hours a nngwe e ke batlang tona gore ke a kgela ka yone ke go akgola ka gore ke you have taken it over ebile you are working on it ya go compensate X minor ka ya mogela right ebile ke a go akgola ka gore batsadi ba rona ba tlhokomela le go compensate ba bantsi bogolo ja rona kana rona go ka lebela kwa rona almost all the villages tse le along the river villages including le ana mochidito ne re batsadi ba rona ba bereka kwa Africa bo ba tlamaya ba nehela go Botswana in the 80s le gona ba cross tsanga kwana bontsi wa rona in the 60s and 50s 60s 70s ne ra ka kwa re etela batsadi ba rona ga di go di tswalwa yo ra go bo Gauteng bo Rustenburg re go letse go mme ba bangwe bana ba di mine le go kwala ba sa itse go kwa yana gompieno motho a modimo tla ba le mo gae a nna mo nageng a se itse le gore a gona le compensation ya di-ex miners ne ke re jaaka o ne o bua ka ile ya assessing communities gongwe o dire moratorium tona wa gore tota o sweepe
kgaolo tsotlhe tsa lefatshe la Botswana including ya rona ka rona ke nna ra amegang thata go a go bona gore ga gona batho ba go nna yalo o ile ya go leka go ba thusa a di-library ke hetala ka yone re kgane o ntsetse mafoko ka gore go na di-library dingwe tse di agilweng mme ke le ka utlwa mala ba bua gore le tswa di-library yaanong ke re gongwe o dira sengwe ka tsa setseng di agilwe tse dingwe ebile go ngodisa fela Mr. Chairman ke dingwe tsa dilo tseo kgang engwe ke illegal immigrants ne ke rile tona o tla re bolela ka botlalo gore o dirang ka illegal immigrants jaaka lo tautona a kile a bua mo ntlo yona a bua gore they want to regulate you want to regulate regularize illegal immigrants in this country kana go regularize some migrants ba re ba mono gongwe for short term mme go gana di-skill tse di rileng yana sa bohelo se ke walang ka sone tona o be le dikgang tsa go sentle ka o di bileng ka teng mme o ka re o santse o natefelela ke go bereka ka di-acting appointments ke ne ke re ke ngwe sa appointe batho a o batla gore go na batho ba ba qualified go rana di-position tsena ga o bereka di-acting hela ke ra gore nna ne ke re hela gongwe o eme ka dinao kgabo ke a itse gore mongwe wa batho ba very vocal ne o sa rate le ga o le ko sesole ne ntse ke bereka le wena o lla ka di-acting appointments gore batho people must be substantive they must be given positions yaanong ne ke tse gore ka gore ho yaanong ebile ke go dira an expert ya total quality management o palelwa ke eng gore o appointe batho ba go ba wena tone ne ke re mme ka magoko a kalo ba gaetsho ke eme gona a modula setilo ke re ke emano ke nsituso ya tona mokgware ke a leboga. Honorable Assistant Minister of Child Welfare and Basic Education, Honorable Justin Tsipo-Hunyepa, member for 𝗓𝗓 West. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke dumedise batho ba me ka ko 𝗓𝗓 West ka kwa ke a le dumedisa batho ba bante ko 𝗓𝗓 West ke le leboge gore le itshokile mme ke tsela gore ke nako ya lona e ya gore mathata a lona a ba ka nngwe a rediwe mme tona ke tse nako e ke go leboge gore maloba o tso re bolla scout ko Batanane Junior School ko Mapoka mme ke tiro le ministera wa Labour and Home Affairs tota no tsene mo malapeng ya anong ka dikgang tsa gore bana tshwanetse ba godise sente go tswa ko dikolong go ya ko malapeng ke go lebogela thata ra ke re mme bana ba go ba semeletse ba tsweletse ke letse ke bona maabane ebile ba supa gore ba thagotse sekolo se le sothesele ke a go leboga tona ke ra re tswelele mmogo tona o tsamaya o ire a lo thusa mo metseng e yotlhe mo Botswana mme ke re tona re na le mathata ke tsela re wa itse re go kwa ka ko 𝗓𝗓 West metsele ka bontsi e mo bodareng go tswa ko Ramokgwebana ko Jaglas number 1 go tsena ko Mapoka bo Nlakhwane bo Zwenshambe Mbalambi Gambule Gungwe jalo metse eo e mo bodareng mme ka gore la go ntse lo batho ba go bana le masika gape ko lehatsheng le le ka kwa la Zimbabwe ba nyetse gape ka kwano ke ra gore masika hela thata mme se se iragalang fence e wele kwa batho ba rona ba immigration tona re kopa gore o ba thuse ba bereke ba kwa o tsenye di drone kwa di ba thuse go tlhokomela tsone di border tse gone ka kwa le di surveillance cameras ka gore go ntse ano gore a re we have got so many illegal immigrants ba tsena la gongwe le gongwe ka gore le yone terata e wele mme ebile go ntse le gongwe se se ka thusang tona re kopa mo budgeteng ya go la go le thata gore o ka re tsentsa bodara e nngwe ka ko Mbalambi ka gore tsela ya teng e bodulelana mme ga gona bodara ga gona jaaka re ka emisa dikgang tse di ntseng jalo ka gore ba na le masika ka kwa le rona ba na le masika gape ka kwano le rona re na le masika gone ka ko Zimbabwe ka kwa ke re ke dio tse o tshwanetse go di lebelle mo budgeteng ya gago tona o re thuso bona re na le mathata a bo foot and mouth ke yone kgang ya gore bone ba bereki ba immigration ba kgone go tsamaya gone ka kwa ga ba kgone go thusana le masole le ditsompelo tse di thaelang go ra gore ano go ga malone ba BRS ga ba kgone go collecta makgetho re na le mathata
a border jumpers ba ile batho ba tola ba pota ka kwano ile wena mathata a rena na wa go supangela thata gore tona zonzo re dirisana re le ministry wa international relations, ministry wa labor and home affairs, ministry wa finance, local government jalo jalo ke sengwe se se botlhokwa se tshwantse re tere se lebelle tona re na le mathata a mantsi hela go ka kwa ja ka utwa ke tlhalosa ke re na le metse Tate West na le metse 27 villages mme mo go ne othi go na le selelo se seng kana ka sepe re na le bana ba ileng gore ga se ba tswana ga se ba tswa kwa ke gore they are stateless ga ba ise ba hiwe bo mang ba bangwe ba sentse ba ira bo mang ga kupe gore bana bao ba go ira di DNA test ene re bua ka bana ba bantsi ba ile gore ga ba tsene dikolo bangwe ja ka re bua jana bangwe sone ka bana ba ile di tertiary ga ba tsene bangwe sone ba hiriwe ga ba hiriwe ka gore go twa hiriwelana go thokiwa o mang le ko dipateleng ke mathata go sentse ba thusiwe go thokiwa bo mang ke re ke kgang ye le rotona ke kopa re o e lebelle hela thata ke kgang ye nngwe e le gore e ngomola pelo hela thata mo kgaolong ya rona re kopa gore bana ba rona ba te ba thusiwe botsadi kwa ke selelo metso yotlhe jaaka ke go bolelela ke tsalwa ke selelo se leng teng mo dikgaolong tse dingwe mme ka kwa it's worse tona mo batho bana ba riwang ka bona go na le ba bangwe ba ile gore ba nyetswe mme sa le ba nyalwa ba na le 10 years 20 years 30 years mme up to now ba apply citizenship ga ba ise ba hiwe citizenship ga pala mme ke go utile tona maloba re le mmogo go masunga go tlhalosa gore nya mme tare ka March o ta ira gore babereki ba gago ba bone gore batho ba bantseng jalo ba thusiwa ke re ba bantsi ala thata ba bangwe bile setse ba tokahaletswe ke di spouse elucidation wa Hikwama opposition whip nya ke a leboga tona a bo mphele sebaka sa go taleletsa mo point eo e bua e botlhokwa eo gape se tona tshwanetse re a se lemoge ke gore o tla ba buana le maikaelelo a supagala mo puong ya gagwe jaana mme ga go sena go diragala ko diofisi kwa ga go diragala o ithela batho ba hapana le maikaelelo a puso kota se bone ba sala mo kakanyo e sele e hitilwe ke bona gore gongwe ga o ka netefatsa gore ga golo mo go wela a be le molaetsa bo wela le ko diofising gone ko batho ko ba leng teng ke a leboga Mr. Onyap ke a leboga honorable Hikwama go taletsa ho mme ke re tona dintsalo dikgang tota ba manyalo jaaka ke ne ke setse ke thalosa ba bangwe banna ba bone ba thokahetse basadi ba bone ba thokahetse a ntsalo mosadi wa modimo ga a sa itse gore ano ka gore na tswa ko lehatsheng le lengwe o to thusiwa jang mana le bana gape gone ho ke re ke kgang tota e leng gore ga e thomola pelo ga ba hiriwi ka gore ga ba ise ba hiwe yone citizenship ke re a ko re thuse tona o to lebelle ka ko Tate West ka kwa o se molle ka gona la thata gore batho ba rona ba mo mathateng ba bangwe ba kgaogane le banna bangwe le basadi mme a ntse a lo mme a na le bana mo gae ke mathata ano ga a sa tlhokomelwa ga a sa thusiwa ga ana passport ga se motswana ga se motswakwa ke ra gore ke selelo rra tona ke a kopa gore o lebelle e nngwe tona e ke batla gore o thuse ka one ko masunga kwa ke re na le office ya labor mme office yana teng ke gore go nyenyana ke mo khoneng mme masunga is the administrative center ya North East di manager tsa bone ba bereke bone ba labor di ko Francistown se leng gore ga go ba thuse go thelele ntse le ba le gone ba tshwanetse re ba hire ba lebelle di kgang tsa ba bereke ba kubile mo ditirong ba attend di case mme ba crossa ba ya ko totome gape ba manager tsone labor cases ka ko totome mme o ka bona re go ntsa mme ga bana office nyana a bone go nyane mo e leng gore ba thoka office ya la e bonalang tona gape ba nne independent it's a district office e tshwanetse go nne le di manager tsotlhe tse di tetseng tse e leng gore ba ka ira tiro ya labor gone ka ko tona ye nngwe ye ke batlang go eta ka yone ke a gore kgang ya khiro go na le selelo mo dikgoteng ke ke tsore diphuthego ba lela batswana mo diphuthegong gore ka nako diofising go lebaka e le gore ga gona mekwalo ya lasente e clear gore go hirwa jang bangwe ba go itha go hirwa batho ba bangwe hela kgapetsa ba bangwe ba tlogela ko nte so a ko thudumele dikgang tseo gore batho a ba hirwe
ka go tshwana ka tekatekano mo diofising tsa rona tsa labor le dikgang di reportiwa ke batho gongwe ba bereka kana ba senyegetsweng ke tiro go tsaya nako e telele gore dikgang tseo di rarabololwe ba kopa gore a go tsaya nako e khutshwane mathata wa a hele go nne le titibalo sentle mo ditirong go se ka nna go nna go medumo di-case di goga go na le case e nngwe gore a gongwe o itha motho ya gongwe a na kobile a bereka gona mo gaborone a ba tswa go nna ko gae kwa ko gungwe e re ntse gone ko kgangano o palwa ke gota ka kwano gore kgang ya gwe ha isa ko masong e tshwanetse e rediwe a thusiwe la ntse a le gone ko tshwanetse go nne motho di-case ka nna go motho ya ko gaborone ko e le gore tiro e go senyegetse o le tekana ya ko gantsi ko e le gore tiro e go senyegetseng teng mme a sena madi a se a sa bereke ke re a go nang le di-office tsa labor a ba bereki ba thusiwe gongwe le gongwe ba leng teng mme ke re tona kgang ye nngwe ke yone ya digitalization gore ra kopa gore mo budgeteng ya go a go dio tse di dirwe ka speed batho ba se kana ba ko di-office ba go tala gone motho a applyela go mang kana a renewa a ba dire hela a duelle o mang wa go mo founeng go no a renewa passport a apply go no sa go nne go emelela a go tsa pasa ya gago re ke kopa gore go nne alo tona gape le turn around time ya teng nne beke kana malatsinyana a mararo motho ba gone tsa pasa ya gago batswana ba ka itumela go bona dilo tse dintseng ke re mme ka mafoko a o tona ke re ke support-a budget ya gago mme ke re a ditirelo di isiwe ko batswaneng batswana ba thusiwe ke a leboga Mr. Speaker. Honorable 𝗕𝗓𝗓 𝗦𝗧𝗏, Minister of Local Government and Traditional Affairs, member for Madinare. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa kana modulasetilo mme ke simolola ka gore ke mathabisa dithong a matona gore re bue dikgang tse di botlhokwa tse go be go sena le ga e le modomkorago mongwe hela mo parlamenteng mme ga ke setse ke rilalo modulasetilo mma ke emenokeng keletso e ya madi ya ba lephata la ga re mokgware mme le bone ke ba kgolele turente e ba e dirang mme gongwe pele ke atolosa dikgaolo mo go ba emenokeng ke supe matshwenyego a tswang ko Madinare mangwe a matshwenyego a bone ke kgang ya library kana library ya amana le thuto library ya amana le go anamisa kitso hela mo bathong jaanong ke selo se e leng gore re tshwanetse gore re tshwaragane le ministry go netefatsa gore go nne le library mo kgaolong ka gore metse yotlhe ya kgaolo ga se selo se se maleba e be le gore ga go na le ha ile go nang le library mme thuto ha e tsamayang teng e tshwanetse ya tsaya popego e leng gore re tsaya tsia kgang e ya metobo ya dibuka mme jaaka bangwe se ba tlhalositse gone go kgaolong ya Madinare go na le mathata a matona thata a e leng gore bana ga ba ise ba neelwe sesupo sa gore ke batswana ga ba ise ba neelwe bo mang ba bangwe ba e leng gore ra bone e ne le a tswaka ko ma bona a tswaka ko lehatsheng la Zimbabwe ra bona e le Motswana mme ba tsholetse mono ba santse ba sokodisiwa ke kgang eneo mme batsadi ba setse ba tlhokagetse nka ha se ka ihela le wena tona ke setse ke go hile maina permanent secretary le ene ke mo hile maina a mantsi thata bo ra Modubeki ke go na le tshawara teng setse ke tsise maina mme go na le ba bangwe hela ile go balwa le mamuruti mo teng bo rampetolang yaanong kana ga re moruti a re ka tshosologo a re ka tshosologo e se gore gongwe o santse a na le matshwenyego a gore a mosadi ke Motswana kana yang ke dikgang tsone tse ke tsang ke re di tshwanetse di hegogelwa mme make lemoge tiro e le e dirang ka go supa jaana gore gone go amendiwa ga Citizenship Act maikaelelo ke a lemoga gore ke go senosa kana go kgola disana tse e leng gore di ka nna sekgoreletsi ga leta mo go thuseng setšhaba ko go ba e leng gore go na le dipelaelo ka Botswana ja bone mme ke lemoge maiteko one gape a go sosoetsa le go tswetisa kgang ya go kala le go rotloetsa tsa go dira ke gore productivity ka gore itsholelo ya lehatshe la Botswana jaaka re ne re reditse tona wa madi mothomphegi Hlaudi gore kana gone gore itsholelo e tsoge gore itsholelo e gatele pele ke gore re dire yaanong re tshwanetse gore dikgang tsa productivity re di tseele ko godimo thata mo go e kaleng le go diragatsa gore e nna bontsha bongwe
ja ngwao ya rona mme ke lemoga gore melao ka bontsi le setse le e hetotse kana le ikella go e hetola kana thabagatse ya dithabololo tse re ka di tlisang re le goromente ke gore sa ntlha re baakanye yone melao le ditsamaiso ke lemoga one wa Citizenship Amendment Act jaaka le setse le tlhalositse the National Registration Act, Married Person Property Act, le Employment and Labor Relations Act, National Migration Policy le tse dingwe jalo yone ya National Migration Policy e le botlhokwa ka jaana go tla re thusa gore re tere le bagane le dikgantsone tse tsa ba e leng gore ba tabe ba tswa ko mahatsheng a mangwe bogolo jang ga e le gore ba tabe ba dira mono go nne le thomamo sente mme ke rotloetse dikgantsone tse tsa digitalization go leka go anamisa kana go phatalatsa maranyane mo ditirelong tsa rona a e ka nna dikgang tsa go kwadisa bana ha ba tsholwa kana tsa dintsho tsa manyalo tsa go hetola dihane le tse dingwe hela jalo jalo gore gone go tisa maranyane go ta dira gore dilo di nne bohego mme ha ke ntse ke gatoga go tsamaela ko bohelong ke leboga thata yone Employment and Labor Relations Act ka gore maikelelo a yone ke go leka go lomaganya melao ya rona ya pereko le melao ya boditšhabatšhaba kana international standard, in particular tsone tsa Convention 87 le Convention 98 gore re iphitlhele e le gore re ntse jalo mme ke le lebogele gore le segile tsela e leng gore as the ministry responsible for superintending labor administration le sega tsela ya gore go nne le tirisano e tona kana sound industrial relations ha gare ga goromente kana bahiri le bone babereki ke sone se e leng gore sa eletsega mme molaetso o re o goelele ko godimo gore puso ya UDC ke e dumelang thata mo tirisanong ha gare ga mohiri le bahiriwa ka jalo re tsa tsia ebile ra tolosa boikarabelo le ditshwanelo tsa makgotla a babereki ga mmogo le bone babereki ka gore re dumela puo ene e reng labor is not a commodity babereki ba tshwanetse gore ba nne le karolo e rileng mme ra lemoga gore yone Labor Relations Act tatisa diphetogo tsone tsa bo gore re go nna le impartial labor dispute resolution system gore makgotla a e leng gore a ka reetsa dikgang tsa ditsheko kana tsa dipharologanyo tsa mohiri le mohiriwa go be le gore go na le go go tokagetseng ga mmogo le dikgang tsa puisano at tripartite level kana structure le moga gore go na le maikelelo a gore go atolosa the consultative structures yaanong go nne le e leng gore there will be discussions on policy around labor matters ha gare ga the tripartite structures mme go na le yone ya the occupational safety and health policy e leng gore le tsamaela go goreng le bope e be ile gore go na le thomamo le tsamaiso ya gore ha go ta go dikgang tsa pabalesego ya mohiriwa kana ya mmereki be ile gore go na le thomamo ya gore di ka dirwa ka tsela e ntseng jang mme ko bohelong ma ke wela ka gore ra nya gore ke motho yo buang ka boheo ne ke re ko bohelong ne ke batla go supa gore re tswelle re nosetsa kganye ya gore re direle batho ka boheo ka gore gompieno go na le ngongorego ya gore batho ba fola di-line be ba twa go te pampiri e dira o mang e hedile jalo le jalo at the core ya service delivery ya goromente wa UDC re tshwanetse gore re lwantshe gore go nne le efficiency go nna le agility re direle batho ka boheo mme re tshwanetse gore re rotloetse gape gore go nne le sound industrial relations ya ka ke buile re rotloetse gore go nne le effective social dialogue yone ya collective bargaining ha gare ga makgotla a babereki le tse dingwe jalo Clarification. Elucidation. ke ma ke go neela e le thuto ya gore go a neelana Clarification, Honorable Dr. Owuto. Ke a leboga ke o santse o le gone go ne ke re tlhalosetse ka gate ikageng babereki ba ikageng ba ile gore wa go ba simolodisa gore bone ba go ela ga kae a go ta mo dikganyeng tsa babereki le ditshwanelo tsa babereki a ko leka go tlhalosa yone le security ba apara jang protective clothing ditshwanelo tsotlhe la raitso ke a leboga mme ya ke a leboga mototego go botswa nya mme le bone jaaka mo lenaneo le leo kana ba tshwanetse gore ha ba berekelang teng go be go babalesegile ba ska ba tsewa gore bone ba ka ntshiwa ka lesologolo e re ntswa e le program ya itshetso kana ya go tokatsa matshelo a batho mme kana ya ka re
ba go nna le seabe mo go dira maintenance ya dikwele maintenance ya ditleliniki le tse dingwe jalo le bone ba tshwanetse gore ba tshwarwe sentle ga go ta mo go tsa pabalesego mme kana one gore ke tlhalose commitment ya gore ra go dira jang mme le bone ke ba sologetse jalo gore ke maitamo le tsamaiso ya puso gore re dire ka tsela ntseng jalo. Elucidation. Elucidation, oral Dr. Butale. Ke a go leboga mo la stilo ke leboge mo kaoleng ke gatelle kganye ke go kopa gore o e gatelle kganye ya labor le gore ga ka ha di emo di ntseng ka teng mo gompieno ga e kgone go thusa batho ba rona batswana ba bantsintsi every morning ha o ta parlamenteng o le mo parlamente o ithala le gore o na le dikgang tsa batswana ba ba reng ga ke a duelwa mme kganye ya gore go nne le an independent dispute resolution structure ke bona o ka re ka thusa as a mediation and arbitration commission gore go lo mo go ka re thusa mo seemong se ka gore batswana ba bangwe ba bereka mme ga bana le tsone dikontraka ka moso ha re wa tirong phakela o sendelwa message gate o se ka ta tirong mme ha gongwe ha tshwantse gore a duelwe severance payments ga kgone go duelwa ke re o e gatelle kganye ka gore e botlhokwa thata. Ke a leboga modiredi mogolo wa Gaborone Central e botlhokwa jalo ka gore ebile e ta hokotsa le dikgang tse di tabe di ya ko industrial court gompieno go na le dikgang tse dintsi tse e leng gore di tsaya bo 2 years 3 years ko industrial court yaano yone impartial and effective dispute resolution system e ta thusa gore dikgang go buisano ka tsone through mediation and arbitration ba tabe ba neetswe meno a go ka loma a go ka dira gore tiro ene ba e kgona jaanong gone moo go ta thusa bone babereki gore ba nne le ko ba thusagang teng mme gape go ta hokotsa le morwalo o montsi jaaka ke tlhalositse ko industrial court mme hela ko bohelelong ke go leboge re mokgware ke go emenokeng ka budget ya gago ka gore maikelo a gago ke gore go nne le harmonious industrial relations mo lefatsheng la Botswana dikgang tsa home affairs immigration and so forth di tshwaro sentle ke a leboga. The next debate will take 5 minutes. Honorable Taolo Boipuso Lucas, member for Bubiro. Ke a leboga motsamaisa dipuisanyo mme ke simolle hela ke re kganye e botlhokwa ke ya babereki ba na le tshologelo e ko godimo thata gore jaaka re le mo puso ye ntšha ba ta kgona go amogela madi a 4,000 pula living wage ne ke re minister ga ngwe ga re se ka ra ignora dikgang hela re ntse re itse gore di kile tsa buega go botlhokwa gore o le tona wa lephata lone le wena o ko bua le babereki kganye ya 4,000 pula living wage ka gore ha re tsamaya mo babereki ba di filling station babereki ba di shopo tsa ma-China le tse dingwe babereki ba di hardware babereki ba construction botlhe ba lela ka kgang ya gore 4,000 pula yo na sologeditswe o kae mme gone mong ka bogone ga re tsatsi le lengwe o le ministera o ko ntshe pego hela o supe gone gore mme re tsamaya kae ka kgang ga go siame sentle gore jaanong re bo re na le bothata jo botona ja gore batho ba sologetse mme a gona ope yo o buang le bone jaanong ba botsa rona le a ka reta bore ntse re tsamayana ke re kgang eo e nne ya ntlha e ke batlang gore o e akgele raetso ya bobedi ke e nngwe eo ke ileng wa dira maiteko mme maiteko a sa lekana maiteko a ke a babereki ba ba kileng ba bereka ko mepong ya Aforika Borwa babereki bao ba hantse ba na le matshwenyego a matona thata a gore tshologetse ya gore ba ta bona sengwe e teng mme ga go ithala gompieno ga ba ise ke ba bone le ha ile sepehela ko nte ha bonnyane jono o bua ka gore ka ga go supagalang ka teng batho ba bantsi hela thata ko ga rona batho ba thusegileng out of 1,000 ene ya attendile mmiti wa go nne yalo go thusitswe ba le 808 mme ba bona madi a kana ka 300,000 kere nko kgang ye o e gatelele thata e gore di-trust tse dingwe tse e leng gore ga di ise di ipona tse ka kwano gore te di kgone go duela babereki ba kile ba bereka gore di-trust tseo di supe tse di kgone go duela batho ko ga rona ko Bobirwa re ipaakantse hela thata ka gore go na le association ya X minus borre makwate borre mazebedi borre motlhagodi ke batho ba e leng gore ba hetse ba kgone go kwadisa batho botlhe ba kile ba bereka go meepo ya Aforika Borwa mme ba tlhoka hela gore ba supportiwe ke ofisi tsa gago gore di-trust tse di ithalose sentle gore tota mme di tla thusa leng babereki ba ba kile ba bereka ko meepo ya Aforika Borwa ya bogelo e thusa ne re thusa ba theogetse ka 1989 go ya ko pele mme kana batho ba bantsi mo mahelong a rona ba ba ne ba thegotse ka bo 1970 go tsena ka bo 1985 so kere yone eo ke nngwe ya dikgang tse di botlhokwa thata raetso e sa tshwanelang go salela ko morago
le ga ke ile 5 minutes mme o yone ne ke rile ke nopole sengwe ke babereki ba di-plus rise babereki ba di-plus ba berekela mo diemong hela tse di sa nnang sente bonno ja bone ke jo bo ko tlase dituelo tsa bone ga se tsa sepe ba kgerisiwa dilo tse di tshwanang tsone tseo go batla gore lephata la go la eme ka dinao yaanong mme ga gore o bua le ba labor office o ithala ke dikgang tse ga di ba ame ba di tlhokomolosa gape gangwe ba bua gore bona ga ba lekana dipalo tsa bone di ko tlase kere farm workers a nne nngwe ya di-priority tsa gago general o general kana ga wa tshwanela gore o togele dilo dintsi yaka dintsi yana go na le mokgwa o mongwe wa bosawana o hetse o diragala gompieno o e le gore batho ba hirwa ka dikonteraka tsa kgwedi le kgwedi kore motho o a hirwa gongwe go construction o a hirwa gate nya o bereka kgwedi le nngwe hela go tswa kgwedi ya tee hela ke konteraka ya kgwedi e nngwe hela jalo kere dikgang tse di tshwanetse gore di kgalemiwe go le nako mme ebile di seka tsa tswelela pele ka gore di rontsha babereki ditshwanelo tsa bone ke kgang e botlhokwa thata gape dikgang tsa babereki di dintsi di kgweleanye mo di-officing tsa labor ga di attendiwe mme hela ga di tshogana di attendile gongwe ko bo industrial court gore batho ba teng jaanong ba tla bone thuso e nna mathata ga gongwe ga go tile batho ba mohiri a go duela gate nya wena yana o ipatele deputy sheriff o tsaya one madi ona otlhe a e leng gore o a kolotiwa ke mohiri kere ke dikgang tse di botlhokwa thata tse gongwe di ka tlhokang gore gongwe go nne le di-in-house sheriffs tse di ka re thusang kgotsa di ka thusang batho ba e leng gore ba iphitlhela ba le mo seemong sonese ke nngwe ya dikgang tse ne ke re e re mo nako e khutshwane re seka ra ditola mme go na le kganki e botlhokwa e ne e buiwa ke raitso motshegwa ya citizenship kana molao o hitile wa gore ga motho e le motswana go raya gore o tshwanetse gore ga e le gore mongwe wa batsadi ba motho ke motswana batho ba tshwanetse ba bone o mang go sena le ga e le bothata mme yaanong ga ntse re bona batho ba kete ba sokodisiwa ka kgang yoneo ke re ga ke itse gore tshokolo e ka tswa e tswa mo go eng mme ke batho ba ne ba tshwanetse gore ba bone thuso hela ka nako e khutshwane ya bogelo ke ya di-passport ka nako ke 5 minutes di pasa raiso kana ha pasa e lathegile kgotsa e swetse mo ntung kgotsa e irile ka accident nngwe ya nna le mathata gate yana ga o ya kwa ba re o duela madi a kana kang 1000 mme nna ne ke re ga e leng gore go a supagala le mapodisi ba tsene mo teng ba ga bosupi ja gore tota pasa e ne ya kgona gore e lathege ka mabaka a gore ntu e ne ya sha e le accident nna ne ke akanya gore 1000 ke madi a mantsi batho ne ba tshwanetse go duedise one madi one ao a e leng gore ke ana a pasa gompieno ana ke na le motho e leng gore go dipasa tse pedi di fitlhetse mo ntung yaanong 2000 pula ga a bereke ke mathata ke a leboga Mr. Speaker. I now call upon the Minister of Labour and Home Affairs, Honorable Minister Major General 𝗓𝗨 𝗔𝗂𝗓, retired, to reply to the debate. Thank you very much. Ndura stile yo tlotlegang me re pele la ntlhala ke lebogeng tuye ke be ke leboge mongwe le mongwe wa batlotlegi ba ba kgetseng ha ka ebile ba kgetse ka pelo e ntle ebile ba kgela ba batla go tsenya kgakololo thata ke dumela gore ba mo go yona kgang ya gore Botswana yo kwa rona rotlhe ebile ba dumela gore we only have one Botswana ke sone se gampieko ke bonang ba supporta ba bo ba ntsha kgakololo mme ke batla gore ke ba rotloetse ke ba re kere gantsi ga re se ka rana re emela dikgang re tla go di bua mo twinye ga o na le dikgang o batla gore re di bue ebile o batla gore re di dire ofisi ya rona ya labor e butswe le nna ke teng thulaganyo e ne ke na le one le motlotlegi ga the shadow minister ya go rerisana e ntse teng ya gore ga bona dilo di sa siama tle ko go nna ntheng a re dira jaana le jaana ka re lebogile mathata a ntseng jaana mme se ke se boneng ba rotlhe ba re se dira ba ke yona kgang ya citizenship e ke dumanang le yone ke batla go le leboga lotlhe ka gore le tsile ka kgang e ebile la ba latale ka ditharabololo mo go yone le re kgang e ke yone the elephant in the room ba lotlhe ba ebile le isupa le ka dikai jalo jalo mme le nna ya ka ke ntsalo ke itse bogetse kgang eo thata mo ke dumanang gore re tla bo re simola re ntsha makgotlana ba lekoko la ministry ba tsamaya le lona re dumalana gore mme re ka dira gore kgang e gore e nne motlhofo re ka e dira ka tsela e ntseng jang
gore re tle re kganele ba ba ka lekang go tsena ka backdoor le bona ba e dirisa ba batla citizenship. Re tshwaraganetse re dira rotlhe re ntshe melao ye metelele re bonang ntse le teng kwa kana di requirement tse di telele tse dintseng di le teng jang. Re itse hela sentle gore the winner at the end of the day ke Motswana, ke yone objective ya rona gore a yo tla winang yo tla bona boetswe e nne ene Motswana. Ke a le solohetsa mme ebile gape ke a le promise gore ga re ka e tshwaraganna ba rotlhe hela ya ka ke le boleletse ra tsamaya ka kgannye rotlhe re dumela gore tla re mo nakong e tla re gongwe re tla go tsena bo June mongwe le mongwe wa rona a be a bona gore go na le tswelelo pele mo kganyeng ya bana ba e leng gore ga bana bo mang, bana ba ba senang citizenship, botsadi ba rona bo bo saleng bo nyalane bogologolo bo re bereketse mo lehatsheng le gampe kwana bo palelwa le ke go bereka tantabala ka gore ga bona citizenship. Ga ba ka ke ba amogela madi a bona a bagodi ka gore ga bana yone citizenship, ga bana umang. So dilo tse ke dumana le lona ba kaolong lotlhe gore a re tshwaraganne rotlhe re emetse ka dinao ga le ka bona go sa tsamaye sentle, feel free to come to me and say to me re tswa ko ba kanya seemo se se ntseng jana le jana gore re tle rotlhe re be re bona re ba ga gona ope yo ka reng o winne go winne Motswana ka Motswana ke ene re ba kanya botshelo jwa Motswana jwa mongwe le mongwe. Ke dumela gore ba rotlhe mo tlweng e tla re ga re lebelela ko morago gote the legacy which we have left behind as the 13th parliament, Muare, the 13th parliament empowered Botswana. The 13th parliament made sure that Botswana have recognition. That is all what we should be looking for, all of us. So ke kopa gore re tshwaraganeng thata ka re ke utlwa re bua rotlhe kgannye mme ke batla go le tsholohetsa yala gore mo nakong e sa fediseng pelo le rona re tla ba re tsamaya lona re bua le lona le mapalamente mme ga le gore le ntse le na le meakanya mengwe e le bona re ka speeda ka yone, feel free to come to me to say a re diriseng dio tse dintseng jana le jana re ntsheng requirement tse ne di kwadiletse le tsa bogologolo go teng motho a ba itse Setswana. Ke ra gore gore o nne se gore o tlo o bone boagedi jwa Botswana ga te o bo o itse Setswana motho a ba beelwa zero hela yana. Nna le ba rona ga re dumele gore seo sa tlhokagala ka gore le gampie kwana ga se gore rotlhe re itse Setswana. Re ka mahala ga itse Setswana go gotlhe, re Lucas ga itse Setswana gotlhe ma go bua sebirwa ga a bue Setswana o ganetsana le re motshegwa ka ba o ba re motshego mara ga a bue Setswana o bua sebirwa. So let us take away all those requirements. Le tse di tshwanang le tsone tsa gore motho a ba badile bokae ga ke nyala motho ke batla go mo nyala ke mo ratile ke be ke sa lebelela di qualifications tsa gago ke gore mo nyala ke mo nyala sa le ntela ano ke tshwantse re motho a le tello gore la ne le citizenship go thala gore mo teng ga protocol a teng go te sekwelo ba dile bokae go kgona go kwala zero ha le gore ga tsena sekwe be go tenya o tshwere less than 70 jana ha ka kera go neela boagedi jwa Botswana a re canceleng dio tse ke dumela gore dio tse o ne di tlhaola batho gape le gone hela go contribute to the economy of Botswana a tse gore o ka contribute la o tshotse madi o contribute ka diata tsa gago o contribute ka gone go aga Motswana ene yo teng being a very good citizen. So let us make sure that rotlhe la recommend to us gore me lona le bona go ka nna bo he ho jang re be re dira gore Batswana ba bone ba rona ba re be re le ka go ba thusa ka pele. So ke yone a ntlha e ke kopa mo go lona gore let us know gore the winner e tla we le Motswana e tla we se ope wa rona. Kganye le buang ba lotlhe nngwe ya bobedi ha ke kganye tsa melana le tsa pereko gore ke batla gore ke re yo na riana ka re ke bona ka re ke dikgang tse di tshwanang tsotlhe ka re le ngongorega gore go tsana go etelle gore dikgang di be di ka buiwa tsa labor go tsana go labor ga ena meno mme ela ke batla gore a re dumalaneng gore re na le molao o montšha o tlang wa labor o tla bo tsena mo tirisong o han labor dithata ya ka gampe ko ne re bua yana gore gampe mo molong o tlang ona o tla ba rena le an independent dispute resolution re na le gona gore le before ra go roga teng ko the director of labor Malatsia molong o montšha o re tlang one o re gore re setse re tloga re felletsa the regulations tseo o kgona gore a tse tshwetso e re ga mmereki ga a kulutiwa
a ba tsaya tshwetso ya gore mohiri a ye go gapelwa dilwana go ntse go pala gampie kwana gore moereki a ye go gapela dilwana ka gore moereki ga a na le company e bitswa go te Dulux company for example ga ke re ye teng ya gampie kwana ke ha e le sekai gore ha a tsena kwa ga a bona madi e le security company sa Dulux ga se bona madi se tsenya madi se duelwa madi mo accounting se wa se ntsha madi ona sa a tsenya mo accounting ya sone ya individual ya ga director yana ga go to go gapelwa Dulux company o itse gore Dulux company ga ena sepe be go te kana ga gona se ka gapiwa yana mo molong o bana director ja e le ena ano le ena a khona go ntsha di deputy sheriff go latela Dulux a le Dulux mo nga yone ke re mokgwara go latela re mokgwara ya go di property tsa gago gore o joine Dulux le monga company le director go bo gona gore ke go tseelwa koloi e be rekisiwa go duelwa babereki so se ke lo tsene dintsi di se Clarification. re di emela ka dinao jaanong ya yield. Clarification, Honorable Opposition Whip. nya ke a leboga honorable speaker ke a leboga tona e bile ke lebogele mokgwa o tsere kgae ka teng ka go buang ka teng tota ha o ka tswela o bua jana ke a rata tota kgang e ke tsamaelana le seo batla go se bua le ga se sa tshwane rona re na le mekoti ya ko 𝗕𝗏𝗏 ko Ngamiland go na le dikompone tse dintsi tse di hirang bana mme ha o setse o tsentswe mo network yone ya gore o mo dikompone tse dingwe le ha kompone go re gore o to hire mo go yeng o tshwantse re o clear gore ga o sa thole o le mongwa wa ntshiwa mo systemeng ya no kompone tse dingwe di dira jana di emisa go duela batho di re di tswetse tiro a be di sa ba ntshe di ba kganela gore ba hirwe ke dikompone tse dingwe gone ko o ka advise ja gore ha se mo sentse jana go ka dirwa jana bone ha ba re ba apply gore ba tsene mo setse ba nya o setse o hirilwe ke kompone e re dira le yone o bona gore ke kgang e le gore e ba opisa thogo ke dikgatse re di tshwere ko di office ga re kgone go di rarabolla ka bonako o ka advise gore go dirwe ka kgantso Clarification, di tse di le pedi general. Clarification. Thank you. E khutshwane hela honorable Mokhari gore ha go ngwa o ithale gore contract company mohiri ga a duele because ga a duelwa yano in that circumstances ha go kgonagale gore let's say go ngwa o hirilwe contract ke government ha government a sa mo duela babereki ba re tsayang dithoto tsa gagwe ene ha go kgonagale gore go ngwele ka e dira gore a hitisetse ko government gore nyame le ka go tsaya ko government ka ke ene a isa ntuele tiro e le e dirang. Minister, Clarification. Clarification or finish. Mr. Chairman, le Honorable Mokhari. Ne kere mo go yeno bua ka go gapela company kana le director wa yone. Ha ke batla gore go o nthatswetse gore la go dira yang ka seemo se ile gore ke le ra se lemoga ka nako ya ditlhopho tsa 2019 we ba ya gongwe wa go gapela motho mo bo itha ile gore dithoto tse ileng gore ke tsa gago ga di mo maineng a gagwe o di hitiseditse either mo spousing kana ngwana kana tsala yana gone mo wa go la go dira jang gore le khone gore gongwe le helele le recover dithoto tsa teng. Honorable Minister Jerome Khwara. Thank you very much, Chair. Ya bona di kgang tse le di buang tse ke tse le gore matlhale a ba se batseng go duela batswana ba di dirisa mme ke batla gore ke simola ka ga mo ditegeko ka ma se re se lemogile gampe ko mo ngamere le mo ya ka ko mine mo buang ka one o ka go totemkwa le mine tse dingwe tse di tshwanang le ko gatejendalo tse di hata re le mo gore di subcontractors di a buisa di rights tsa babereki re be re nya rona ga rena sepele subcontractor re lebile wena the main contractor wena the main contractor ko ana re sana le wena ibile ko ana re go rang re o duela babereki jana re be re go ra re make sure gore babereki ba gago di subcontract tsa gago o tsena mo tuela ga gore ga ona po mereki o duelang go tsa ga 4,000 ke go highly example ke setseng re setile re re na le ene mo puthong re mbiditse ene wa ko no re mmolela ka dios a ba rarnya wa simola wa go ba bitsa a ba bua le bona le ga re bua le ka kgatako tsa ba tse re dira jaaka
yo ko janda le gampie kwa re ke ka go tlhomisetsa gore before a duela di subcontractor tsa gagwe o checka gore a ba duetse ba bereki pele because ne re mo emetse ka dinaro ma ra mogela dipego tse dintseng jana mme re santse re tla tsamaya ra go bua le di subcontractor tse ka re lebele go di sabotse ga itse gore kontraka e seletswe ke kgwedi go hela ga a duele batho ga rata go ba duela di half ga tsona ba duela di half ga sona a tsaya madi kwa o siile batho ba sala ba le nosi ene the main contractor yaanong ene o tla ba re ene ga se ene yo a hirileng batho kganye tshwanetse gore ene ke ene a hire batho a nne le ditumelano tsa itseng gore subcontractor wa mo hirang yona ga gata ke ditshwanelo tsa babereki ka dinao so ke sone se o bona re se dira jalo mme tsone tseo ra amogetse dipego tse dingwe go tswa ko mining ole ra amogetse dipego tse dingwe go tswa ko mining o hao wa ko jendela tse pedi re santse re le mo go tsone re bona gore ga go nne jalo re tla di sala morago jalo re bona gore motswana ra mo sireletsa ka go tlhela mo go teng ga ngeneng e bua ke motlotlegi furniture le a reng a ga re bone gore jaanong batho bangwe bone ba tla ba tsaya dilwana ba di kwadisa ka bana kana ba di kwadisa ka bomang ke kganye tla lebelelwa thata gore mme re bone gore ga gona gope yo ka ganang go duela mmereki mme ke go bolelele go tlhoka go duela salary hela ke molato o sekelang ko court o na le fine le tronko yaanong go mo go wena ga o le mogwebi gore o ka ithusetsa gore a o batla go a tronko ga o batla go a tronko that is up to you o ka se ko o duele batho hela ga gote ga ona sepela se o na nnaso gampie ko ra ba kanya dithonya di tere kopane le ba DPP re kopane ba attorney general re kopana le bo makastrata le mapodisi gore motho la tla a ba re nya ke dumela gore re mokgware ga a ntuela ha so ga sa go duela jalo ga o seka ke imprisonment 12 months ha o batla go tronko that is up to you sa bobedi kana ga o re ra kontraka go itlhola ile gore o netlile ga o tse ba bereke sente ra ko sipa gore company go e cancel lo yana bo sa tlholo o neelwa o letelwa kana go nna le kontraka go these are the measures which we are going to take re ntse re mere le ka go seketletsa batho sente re re nya ke batswana re skara ba garumela ja re hela molao ya ka o tsena re tla bo re simola re dirisa seo se mo ngame ke kgonegile wa botsa sente gore jaanong ba ya ka government ga sa duele batho ra re malobane le utlwa ha le gore the new procurement act yeta beng e tlhalosa gore government wa tama gore a duela batho ya a re be leng gone fo wena yo le gore you kuna le tumana le government ga a tshwana go engage a sena madi a go duela o simolotsa jampe o sa kiise o batla madi a gago lo wena o na le ko ka ikuelang teng ga o le ra kontraka gore nya ke go tlenetse di first re ka 24 million ya rona ke batla payment ha ba dumalane le wena ja ka gampe ke sone se the minister of finance ane na se tlhalosa re bone gore go na le abuse ya GPO before you undertake anything bring to us re scope tiro ya gago be re bona gore be re confirm gore madi a teng re tswe mo nnong ya bogologolo ya gore batho ba ne ba tlogelwa hela ba neela batho ditiro kana ba engage batho go sena madi ke tsone se le gore bontsi jwa rona clarification le nna ke I subscribe to this issue ya gore ha ile gore wena o mo direla puso o tsama o engage batho o sena authority ya finance there are consequences to that o ska ba tlogala hala o ntse hela jana so re leke go seta dilo sengwe this is the time for mindset change re leke go change to taka for dirang dilo ka teng and re nne professional like we want to be referred to be as professionals really ba direla puso a re tseng ditiro tsa rona ka tlhwagalo let us not engage anybody else o sena confirmation ya finance gore madi a o a teng o engage a contract o re nya e tswella ga e dira di ga o dira hela jalo there are consequences to that so ke tsore se kere mola o tho teng ga government ya ka go ntsana re ntere tsama ya ka bangwe ba ntse re bona ba engage tse government kana ba dira gore government a tla ga lusa batho kana o tsama ga o sa hire batho kana o hira batho e seng ka tsamaiso e seng yone o hira batho ba ga lona mo mongwe ba go ikuela gore ga a hirwa sente government be go te aduela you should take the consequences take responsibility as an individual ke tsore do tsere let us have a mindset change so clarification bua ka pele morana na go ke ba te ga le patelesa gore le heletse nako e honorable finish ke a leboga Mr Chairman ne kere
e no bua gore company le yone e ka sekisa goromente ga e le gore ya kolotiwa a mme wa lemoga gore ditsheko tsa teng gape a gongwe di tsaya lebaka le lelele gore ba kgone gore ba thusiwe a se so se ile gore gongwe le kata ka di procurement court tse ile gore gongwe di tabe di itebagantse le dikgetsi tsone tse hela sa bohelo ke gone gore a wena mme ano ha ile gore ke goromente a accounting officer lo yena gongwe le minister a lo yena o taya tononkong on behalf of goromente ha ile gore gongwe goromente o taba palo ke go duela. All right, Minister. Yes, thank you very much, Chair. Thank you very much, Motlotleng. Ha le gore ki dule hela go ke tswang teng kwa ke le mogwara be ke ra ministry ke re hira semamman as a hero sentle go ntse go sena madi. I should suffer the consequences of doing that. Responsibility so go simologa go godimo. Ga re ka kra nna le mindset change mo dilong tse dintse nyana ra go nna hela batho ba dira ba tsaya ditshwetso tse di seng maleba tse dirang gore goromente a duele madi a mantsi. So when this act comes at the new procurement, a re botse re participate re gakoleng ba finance gore go mo bolwetse bo re bo bonang bo le teng gampe kono bo eme go se ka ga nna le ope o tla bonga dira ka fo a batla go dira ka teng. Kgang ya di-library ba gaetso ke dumana le lona. Library, they educate and they inform. And re tshwantse gore re bone gore mongwe le mongwe motswana wa rutiwa o na le access to the library. I will be bringing the new amendment to the Library Act here. Wherever I get away, ke kopa support ya lona. Mme le gona gape re ikemisetseng re le tšhaba gore go a tlhokagala ebile go maleba gore motse mongwe le mongwe o nne le library. Go a tlhokagala gore motse mongwe le mongwe o nne le library ebile se ka ya nna library hela e le building e nne library e tsamaisanang e na le maranyane mo teng e contribute to other universities or other libraries tse di kwa ntle gore motswana a tla kgone go ithuta sentle yalo ka gore mo sešeng se sa gampe kwa we need to have a digitalized libraries. So I agree with you gongwe le gongwe gore go ntse alo re motshegwa re go utlwile ka ya gago mme ga se yana hela o le nosi ba tlotlegiga ba batla di-library ka go farologana ga bona mme ebile kana gampeko mo gone e tlang e library ra re the books in any language e bua mo Botswana have to be deposited with the library. Go se ka ga nna ya ka pele go tsena dibuka tsa dibuka tse di kwalelong ka sekgwa le Setswana hela buka nngwe le nngwe e kwalelong ka any other language e bua mo Botswana should be allowed in the Botswana libraries. So ra rialo tata re ke tla ke tlhapo ke ya tolosa mo nakong ya teng ga e tla. Elucidation. Ke a yield. Elucidation, baby of the House. Thank you very much, Mr. Speaker, and thank you very much, Honorable Minister. The Minister, he's been very receptive when it comes to issues of gender mainstreaming. Molaong o hitileng wa Labor and Employment Relations Bill o hitileng last year. Me ke eletsa gore gongwe tona o ka tolosa kgang ya internship program and the revision gore maikaelelo ke gore e tsamaye bohego bo bokae mo ngwageng o tsenang kana internship is very important in terms of structuring young people into the labor space yaanong re nna re bua gone gore bata bana le ditiro mme lenaneo la rona la internship ka halentseng ka teng it's not really transitioning our young people into employment yaanong ra go ira yang mo nakong e kae go netefatsa gore indeed raba transita into employment mme bile le gore di-placement tsa rona are aligned to our priority sectors as per the NDP and BETP go netefatsa le gone gore go na le quality assurance banana ga ba le mo internshiping go na le structured mentorship ba na le di-work plan go na le ko ba reportang teng ga ba irisiwe le ba bereki mme indeed they are learning mme bile le go netefatsa gore mo nakong ya gompieko letseno le le hiwang our interns is it adequate maikaelelo ke gore ra go ba thusa yang go netefatsa gore letseno leo le nne adequate mme bile tona ke eletsa gore wa tolose le kgang ya remote work banana ba bata ditiro mme bile ba eletsa gore ba kgone go bereka remotely. And so how far or when are we going to prioritize the regulatory frameworks for remote work gore netefatsa gore that exchange or cross-border exchange of labor banana by eletsa ke ntse ke bua ka labor and cross exchanges go na le kgang ya export of labor gore gompieko banana ba rona ba eletsa gore ba ye ko mahatshe a mangwe ba ye go bereka mme re lemoga gone gore sometimes that is where issues of
issues of trafficking come in. And so I would be delighted, Mele Bona Banana would be very delighted, internship, remote work, as well as export of labor. I thank you, and I thank you, Mr. Speaker. Minister General Mokhari. Thank you very much, Madam Minister. Umpuditse di khantse gore ke ka di bua go heta metsotso e 80 ka internship. Me ke batla go nna bohutswana. Internship ya rona ka fore ba ka ntseng ka tempe gore batla gore bana ba hetsa 2 years ba bo ba setse ba tsana mo teng ga ditiro. Gone ho a seng a boela ko malapeng. 2 re batla gore bana ba rona ba dirang internship bo ba duela minimum of 4,000 pula, not 2,000 ya ka ga go ntse go mpekwana. We are working towards that. Gore re bona madi ba duele 4,000 pula. Because re ba gore madi a ba duelwa nga go tasehela thata. 2 re ntse re tsamaya re ntse we want to penetrate the French speaking countries. Re batla gore re simolle re tseye bana ba rona ba se ba graduate ba ithute French gore ba tla ba khone go hirwa ko ntle ko mahatsheng a mangwe gampe ko ja ka re bua yana re setse re na le gore re neetswe ke guideline gore o hirwe ko mahatsheng a mangwe o ana le French tshwantse bo dire 300 hours o motho ne ke le ko the tourism industry last weekend ka Saturday ke bua le batho bona ba di company tsa tentse ba supile le tlhoko le one ga rena di interpreters mo Botswana mo gore ja ka ba jana la ba tswa kwa ba buang se French ba buang Spanish ba buang se India ga ba ya no batho ba ra gore ba te ba itetse ka batho kwa ya no le rona mo labor ra ga gona motho o tshwentseng go tswa kwa ata go bereka mono ata go nna motoloki mono ga o bereka o le motoloki mono o tshwentse o bona le permit o tshwentse o bo duela ya no ka bona gore we are working towards that. Re tla re simolla re nna le tsole session tseo re tlhopha bana ba batang gore ba dire languages. We should take advantage of languages. Gore e nne hela ya lo re rute batho dira ka pele se. Ke a leboga honorable ke re hela ka speed yana ke re a mme go tlaletsela ga o bone gore bo scout bo fo bi jalo e ka nna dingwe tse le re di ka go thusa gore o thame ditiro gape wa imolla banana le thoko la ditiro le kana mme ke re bile gape ke go leboga gape tona le honorable Mokhati go le ile tiro e tona e kana ke a leboga. Yeah, no, thank you very much. Yeah, mere mo ke ra gore the ones which are doing about they can build character. So yeah, I think I build a character about Tobarona or Bacono Bonadilo in a different way. So Radumalana Yalo, Melagina or Madame Chombo, Togonahati, Luana to Obona record saying rebate feedback Aho, Koreaka Drale, really the Recatella in Jam. So that Rebata or Honele Parlohanu. We want to see a lot of our youngsters out there in French-speaking countries. Le bonaba berekate, rekakala ri khanle tsela ka go sokwe. Me go na le other markets which we have not actually ventured into. So ke we are territory to reinvest more, and we should invest in teaching Botswana languages. Whenever you have a degree, you are trainable. Ke dumela ka bona language ngolong yo batang go e dira ano le bone bana ya ka gata bo ga go ntsalo le bona ke kopa gore ba nne le khatlego mo go tsone di khantse di ntseng jalo. So khanye ke bone e nngwe gape bontsi jwa rona bu bua ka yone gone ha ke a gore re dira eng ka di khantse di tsang nako e telle go rediwa gore di khantse o re dira eng tse di tsang nako e telle go rediwa. Me ke batla gore ke le solohetse ke re tlo go ema ka dinao re bona gore re improve tsela ya rona e re etsang dikgang ka yone gore Batswana botlhe totela motho ga America a bereka ga a timilwe salary ga a tshwanna go tsana go etelle gore kganya go e be ka rediwa go tsa bo 3 months bo 4 months. No, we should be having at least a minimum of a month or ya America e be reditswe. So we are working towards that. Ke utlwile le bua ka nako e re beileng ya go tsa bo mang le go tsa di passport. I agree with you. We are going to make sure that do tse ra di baakanya re boele go 14 days o ne re mo itshetetse, not 3 months, not 6 months. Gampe go
go thabisa ditlhong gore motho a ire a poletse mang a ba tsaya 6 months before a ka neelwa mang wa gago. Botsedi ba rona yaka ngwana a bua gore bo kgakala kwa bo santse bo ntse bo sena bo mang ra go leka as we digitize our mang ra go dira gore re kgone go tsamaya lehatshe lotlhe re be re bona gore mongwe le mongwe motswana o na le mang. That is how we can account to our people. Migration. The migration policy is going to come here. We have to debate it. Ditiro tse leng gore re sure gore batswana ga ba di batle a tsone mme re ka se re change gore re hire bone ba tswa kwa ba ja mo go tsone ke a itse gore ditiro tse tsa go disa tse batswana ga ba di batle ditiro tse tsa go thoba malape batswana ga ba di batle yana re tshwantse re tse tshwetso gore re dira jang to hire unskilled labor. Currently ka fo ga go ntseng ka teng yana mo tirong gore motho a batla go nna maid a batla go nna modisa re miletsa body eri miletsang yena the chairman wa body yena wa amogela 3,000 ba ba 9 ba mongwe le mongwe wa board members ba amogela 2,000 each. Do we need a board to try and ubata motho a batla go hira modisa kana a batla go hira maid? I think that is a necessary expense. Those are the things which we should stop. We should come out with a more accommodative way ya go hira batho ba yana ye ke tla ba mo ra gore a re tleng ka megopolo ko mahatseng a mangwe. What happens is that ha ele gore ke batla go hira motho kana ke batla go hira modisa kana maid ke nna ke tla ke motshotse ke be ke signa contract le ene le go romente ke be ke duela a certain amount of money annually kana ga mpe ko batho ba nna mo go rona mo ga ba duele sepe ba nna hela ya. I think that is the most easiest way of how to account for these people. Re se ka ra ba khanna hela jang. Paragraph 56. Mr. Chairman, this concludes my presentation of the 2026-27 recurrent and development budget proposal for the ministry. I therefore request that the sum of 973,168,650 pula under the recurrent budget for organization 0400 be approved and stand part of the schedule of the appropriation 2026-2027 bill, 2026 bill number 1 of 2026, and that the sum of 70,119,862 pula for the development budget for organization 0400 be approved and stand as part of those estimates for the financial year 2026-27. I therefore move accordingly. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Minister Mkware. Honourable members, remember that the voting is on preponderance of the voice. The question is that the sum of 973,168,650 pula for organization number 0400 in the schedule stand part of the schedule, and the revised total estimated costs for the sub-organizations in organization number 0400 in the development fund estimate stand part of those estimates. Honourable members, the question is that the sum of 973,168,650 pula for organization number 0400 in the schedule stand part of the schedule, and the revised total estimated costs for the sub-organizations in organization number 0400 in the development fund estimate stand part of those estimates. As many as are of that opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Honourable members, the question for consideration this afternoon is that the sum of 2,408,606,640 pula for organization number 0500 in the schedule stand part of the schedule, and the revised total estimated cost
for the sub-organizations in organization number 0500 in the development fund estimates stand part of those estimates. Honorable members, please note that 2 hours and 10 minutes has been allocated to this organization, and I shall call upon the Honorable Minister to reply to the debate at 17:55, and the question will be put at 18:25. Honorable Minister of Lands and Agriculture, Honorable 𝗕𝗏𝗠𝗠𝗜𝗧𝗏𝗏 𝗕𝗏𝗏𝗍𝗏. Thank you, Mr. Chairman. Honorable members, I have the honor to present the 2026-27 budget proposal for Head 0500, Ministry of Lands and Agriculture, for your consideration and approval. Before outlining the proposed budget, allow me to provide an update on the Ministry's performance during the 2025-2026 financial year and progress on key strategic initiatives. The total budget allocation for 2025-2026 amounted to 5.322 billion, comprising 2.885 billion for development and 2.437 billion for the current expenditure. The development budget was later reduced by 483 million to 2.402 billion. As at the end of January 2026, expenditure stood at 774 million for development and 1.754 billion for the current. That notwithstanding, Mr. Chair, this currently remain encumbered by outstanding payment totaling 133 million for land servicing projects. Despite fiscal pressures, the ministry has continued to advance reforms aimed at transforming Botswana's land and agricultural sectors. These reforms will unlock the value of land, which will enable Botswana to enterprise and enhance livestock and crop production through adoption of modernized infrastructure, innovation-driven research, market access, and global competitiveness. Our true north remains clear: to build a diversified, resilient, and export-oriented agriculture sector that achieves food security, reduces imports, and drives economic growth. And the land sector, Mr. Chairman, the land sector has entered a new phase of accelerated delivery and structural reform, driven by the dual engines of the Secure Land Title War Room and the Land Lab under the BTAP. These interventions closely reposition land administration as a catalyst for economic transformation, investment readiness, and citizen empowerment. Mr. Chairman, to deliver immediate improvement while long-term reforms mature, the ministry operationalized the Secure Land Title War Room on the 16th of February 2026. The War Room actively monitors end-to-end secure land title processing, accelerates submissions to the deeds registry, resolves workflow bottlenecks in real time, and is mandated to deliver 48,500 SLTs within 3 months. Mr. Chair, while the War Room addresses immediate bottlenecks, the ministry has simultaneously established the Land Lab as a structural reform engine of the sector. The Land Lab held its inaugural coordination meeting on the 23rd of February 2026, aligning institutional expectations, finalizing its terms of reference, integrating technical feedback, and defining short-term action items with clear persons in charge. The lab will design a fully costed, executable third-generation land delivery process, spanning end-to-end process, redesign, LIS, IGS digital integration, strengthened governance, improved investor facilitation, and performance accountability across all land institutions. Mr. Chair, under special development planning, there can be no economic transformation without special transformation. Economies grow in place, in cities, towns, regions, and well-planned settlements where infrastructure, land use, and economic activity reinforce one another. Special planning, therefore, provides the platform that aligns investment with infrastructure, enables industrial clusters, strengthens value chains, supports green and creative economies, and unlocks land value for inclusive development. Guided by this imperative, my ministry continues to implement the National Special Plan through the preparation and approval of key plans that guide orderly and sustainable development during the 25-26 financial year. The City of Francistown Development Plan for the period 25 to 2046 was completed and approved and gazetted in June 2025. In the same period, the Special Development Code of 2025 was prepared in-house and approved in October 2025, and stakeholder capacitation will continue into 26-27 financial year to ensure that both the public and the private sector benefit from its standards and parameters, which are area-specific as opposed to blanket application of the code. The major transformative element of the code is assigning agriculture mixed use as a land use category for the former plowing fields, hence opening up the use of former plowing fields
for agriculture-related enterprises. Mr. Chair, a further milestone is the completion of the 30 land structure plan, which was prepared in-house following the acquisition of 45,000 hectares of land from 30 Company Limited. The plan is aligned to the National Spatial Plan and 𝗢𝗢𝗑. A portion of the acquired land, approximately 145 hectares, falls within the City of Francistown boundary, and the land was planned as part of the City of Francistown Development Plan. Under land surveying, Mr. Chair, during the 25-26, 44,112 plots were surveyed nationwide. Of these, 12,416 have been approved, while 31,696 remain under examination and quality control to be completed by July 2026. Having largely completed surveying within built-up areas, the 2026-27 focus will shift towards surveying land parcels that facilitate private sector investment and socio-economic development. The Land Lab further channels surveying activities for the betterment of access to land. Mr. Chair, under SLT, the progress and challenges in SLT production illustrate the importance of the accelerated delivery and structural reform now underway through the SLT War Room and the Land Lab. To date, 20,233 SLTs have been issued out of 68,190, leaving 47,957 titles pending registration. The War Room, Mr. Chair, is already addressing immediate bottlenecks by fast-tracking submissions to the DIS registry and actively managing end-to-end SLT processing with a mandate to clear the initial 48,000 backlog within the 3 months. Under land servicing, Mr. Chair, land servicing remains essential to render plots usable. Due to fiscal constraints, the Ministry will prioritize ongoing projects, which currently have outstanding payments amounting 133 million pula. The delayed payments for certificates of completed works due to liquidity challenges continue to attract interest. The Ministry will further provide minimal land servicing such as bush clearing, access roads, and water trunk mains to enable access to newly allocated plots. The average cost for full land servicing is about 215,000 pula per plot. Bulk servicing estimate is about 65,000 per plot, while minimum land servicing is about 13,000. Under access to land, Mr. Chair, access to land remains fundamental to economic empowerment and to advancing Botswana's broader transformational agenda. While the Botswana Land Policy of 2019 provides the framework for equitable allocation, national demand continues to exceed supply due to land, which is a finite resource, and resource limitation, servicing backlogs, and various land encumbrances. Notwithstanding these constraints, my ministry continues to expand access to land and unlock investment opportunities across the country. Under the agri sector, Mr. Chair, fragmented smallholder production limits productivity and market integration. The ministry is therefore shifting towards commodity-based cluster production. For example, the Pandamatenga or the Moringa agro-based cluster to enable aggregation, quality standardization, shared infrastructure, and stronger value chain linkages. In this context, Mr. Chair, my ministry intends to shift from individual-based production to cluster production as part of building critical production mass that will trigger value addition. The purpose of these clusters is to develop agricultural villages where the full agricultural value chain is implemented at production areas, thereby creating employment opportunities and stimulating local economic development. Central to achieving this strategic shift, Mr. Chair, is targeted infrastructure development, including irrigation, storage, energy, roads, and processing facilities. And the livestock, Mr. Chair, in line with 𝗢𝗢𝗑, the government is strategically leveraging climate financing to bolster agricultural financing, aiming to transition the sector from subsistence to commercialized, sustainable, and climate-resilient industry. Mr. Chair, a key aspect of this strategy is the blended finance model, which combines government resources, private capital, and climate-focused funding. A very good example of this model is the Green Climate-Supported Ecosystem-Based Adaptation and Mitigation in Botswana's Communal Rangeland project, which was launched by the President of Botswana on the 12th of May 2025 in 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗜𝗧𝗏. The GCF support the project with a grant of $44 million to restore 46,000 hectares in the 𝗕𝗏𝗇𝗦, Ngamiland, and Bubira landscapes, constituting 104 villages, targeting 247,000 beneficiaries to reduce household gas emission and improve livelihoods, and in the process, creating 6,000
green jobs. Mr. Chair, my ministry has also secured 5 million euros through the Growing Greener project, a German government-supported multi-country initiative aimed at combating land degradation, strengthening climate resilience, and improving the livelihoods of vulnerable rural communities. The project targets vulnerable communities in Gamiland and other semi-arid areas, directly benefiting thousands of households through improved grazing system, climate-smart practices, and market-linked opportunities. Mr. Chair, the Botswana Livestock Commercialization Project, BOLCOP, commencing in April 2026, aims to transform the small stock and poultry sectors, increase agriculture's contribution to GDP, and enhance rural incomes in Botswana. Implemented through a blended financing model with IFAD and the GEF, the project is valued at $86.84 million US. It is expected to reach 50,000 households, about 200,000 beneficiaries, with a focus on women and youth, while driving commercialization and market access across the livestock value chain. Mr. Chair, the animal breeding program for the 2024-25 financial year was allocated a budget of 200,000 and received a total of 4,102 breeding cows, achieving a conception rate of 75%. This performance translated into an estimated number of 3,000 calves bred during that period. In the subsequent year, 25-26, a total of 3,389 breeding cows were received, each incurring on average cost 1,300 per cow per breeding season at the AI. Mr. Chair, to reinforce the nation's genetic base, government procured 253 breeding cattle, comprising 89 heifers and 165 bulls, and by December 2025, a total of 139,050 semen straws had been produced from 44 bulls, with 2,148 straws sold at 75 pula each, generating revenue of 221,000. However, operations continue to face constraints of aging storage facilities to address this. Additional cryogenic storage is being procured to expand capacity through procurement processes, although procurement processes have remained a significant challenge. Mr. Chair, under commodity performance and infrastructure development, the construction of Tsabo multi-species abattoir has been completed and handed over to BMC. The Gaborone multi-species abattoir, which was built at a cost of 14.3 million in 2001, has been handed over to BMC as at 1st March 2026. These investments will expand processing capacity and stimulate rural economies. Mr. Chair, the dairy local production stands at 8.2 million liters, 13% of demand from a total 55 dairy producers, with a total head of 4,000 dairy cattle, necessitating import value at 370.4 million pula. The dairy industry is valued at over 4 billion pula and has generated employment opportunities for approximately 1,050 people. Government is currently strengthening breeding stock, and beyond breeding, strategic initiatives are being advanced, such as the BDC through BTAP, which we hope will contribute about 12%. At the same time, my ministry is actively promoting dairy investments in red zones, unlocking untapped potential, and expanding production, including ongoing prospects of leasing out the state-owned dairy milk plants such as 𝗓𝗓 and 𝗓𝗨𝗏 to private investors. The poultry sector, Mr. Chair, remains strong, worth 3,500 million pula, creating 6,500 jobs, producing over 52,000 tons of broiler meat, 14 million dozens of eggs annually. The poultry industry is strategically positioned to export a wide range of products, including eggs, whole chicken, and bread packs, with export opportunities to all farmers. To further strengthen this industry, the Masebotse Cooperative Poultry Abattoir construction is now complete and will be handed by March 2026. Mr. Chair, aquaculture and apiculture are prioritized as emerging sectors with strong potential for import substitution, income diversification, and rural employment. The Madinare fish fishery remains a strategic national asset with the potential to supply 500,000 fingerlings to farmers countrywide. Aquaculture production reached 120 metric tons from 137 farmers in 25-26 financial year, demonstrating steady progress towards enhanced domestic fish supply and sectoral stability. Honey production increased from 6 to 12 metric tons from 700 farmers as at 1st March 2026. The national demand is 318 metric tons, valued at 20 million pula.
The integration of beekeeping into the Mandijo program will further enhance household incomes. This will improve productivity through effective pollination service and honey production. GEF has supported beekeeping projects through Mupani Muombo project in the Chobe districts, where 20 hives have been distributed among 3 villages. Under animal disease control, Mr. Chair, the FMD crisis in the SADC region continued to cause severe economic damage. In January 2026, clinical cases of FMD were detected in Zone 6B and Zone 3C crashes. This closely following notification of the outbreak in the 𝗕𝗏𝗪 South Province. This virus, confirmed to be serotype SAT1, is closely linked to the outbreaks in Zimbabwe. This outbreak, which follows the previous outbreaks in 2022 in the Northeast and earlier in 2001, 2002, and 2006, Zone 7, 2010, Zone 6, highlights the chronic and persistent challenges in the management of FMD and the critical need for more sustainable long-term solutions to the FMD problem in the Northeast, Bubirwa, and border communities. Mr. Chair, this FMD emergency has prompted government to launch a comprehensive FMD response, heavily involving interministerial coordination through the command center with an intense community mobilization chaired by the PSP. The budget for FMD emergency response is 97 million pula. This has facilitated procurement of surveillance equipment such as drones. This response strategy, strict movement restrictions in border areas such as Northeast, Bubiro, Ramuswa, intensified surveillance and community-led patrols and maintenance of current fences to prevent spread of the disease. Mr. Chair, my ministry will embark on a comprehensive review of the animal health system to safeguard the livestock industry and export markets. Key components of this review will include realigning zones, introducing new concepts such as protection zones and compartments, and land use review to promote establishment of FMD buffer farms along the border. Mr. Chair, under arable farming, following 3 years of drought, cereal production recovered from to 134,000 tons, meeting 44.7% of national requirement. Horticulture continues to expand, narrowing the supply gap through increased production. Vegetable production stood at 62,201.40 tons, while fruit production is at 26,654.19 tons, which accounts for 58% and 66.7% of the national demand, respectively. This implies that the country still resorts to imports to meet the deficit in the horticulture. Under market access, Mr. Chair, my ministry remains steadfast in strengthening market access for livestock and crop producers, utilizing diverse channels to expand domestic international trade. Currently, Botswana has attained market access for dried turmeric and moringa in Germany and safflower in USA. Negotiations for export of citrus to China, Korea, USA, and India are ongoing. Export season for citrus fruit is anticipated to start first week of March with harvest of lemons. The citrus fruits will be exported to various markets such as the EU, Canada, UAE, and Russia. Mr. Chair, to strengthen food security, the ministry is repositioning BAMB as an anchor grain aggregator. Investment in certified warehouses, pack houses, salary refurbishment will enhance SME market access and safeguard the SGR. Mr. Chair, BMC's market access strategy is redefining Botswana's beef export footprint. While Norway and EU continue to deliver premium value, BMC has accelerated entry into fast-growing, less restrictive markets across the GCC, Greater Africa and Asia. The diversification is deliberately building resilient market export architecture that strengthens long-term sustainability, profitability, and global competitiveness for Botswana's beef sector. Mr. Speaker, Mr. Chair, now to my budget proposals. Mr. Chair. Just go to your very last paragraph. Yeah, as I conclude my presentation of the 26-27 budget proposal, I move that
the sum of 2,408,660,640 pula for the recurrent budget be approved and stand part of the 2026-2027 appropriation bill number 1 of 2026 for head 0500, and that sum of 1,774,800,000 pula for the development budget be approved and stand part of the same schedule of the appropriation for organization 0500. I thank you, Mr. Chair, and I move accordingly. Thank you, Minister. Honourable members, the question is that the sum of 2,408,606,640 pula for organization number 0500 in the schedule stand part of the schedule, and the revised total estimated cost for the sub-organizations in organization number 0500 in the development fund estimate stand part of those estimates. The Honourable Deputy Speaker, Honourable Helen Pushi-Manyene, member for Mopane Metse Mothata. Ke a go leboga modulasetilo, ke go leboge Honourable Minister ka moalo o beileng o supa ka ha le tsamayang ka teng go tlisa ditlamelo mo lehatsheng, mme ebile gape o supa le kgoreletsego ya ka ha sepatšhe sa lehatshe se ntseng ka teng ka ha le budgete e o e neetsweng ka teng gore mme o eletsa gore o tlhaboletse o ka di tlhabolang. Ke re ke gore ke itumelela gore Metsi Motlhabe block 4 wa utlwala mo keletsong ya gore re be re na le sengwenyana se re ka sengatha mo mading one ya 26-27, mme ke supe gape gore o na le e bidiwang gote defects liability e leng gore ya Mopane block 1. Ke re ke a re ke supe gore gantsinyana kana minister dilo tsetsa gore yaanong e be go servisa ga lehatshe go tsaya nako le ene ra kontraka kana bo mma kontraka ba ba neetsweng gore ba tle go supa gore go siame gone go tsaya nako go ba Batswana ka ha mosing ka gore Batswana ba eletsa gore ploto a gagwe a re ha le mo teng a ba kgona go ikgogela metsi a kgona go ikgogela motlakase, mme jaanong se re se bonang ke gore ba bangwe ba santse ba palelwa ke gore ba tsene mo diplotong tseo ka gore di ntse hela ba ba setseng ba le mo teng ka letlhoko la gore tota ba tlhoka dijarata ba saletse ko morago ka go tsenya one metsi kana le motlakase, ebile motlakase one hela ke o nankole ke tlhamaletse gore ba na le bothata ka gore ha ba batla di-quotation tsa motlakase di tadile ko godimo ka gone gore ga ba ise ba alelwe sentle gore motlakase a bone o tsamaya kae. Mme gape ke supe gape gore o supile sentle gore tota lehatshe ke sengwe se ka tsenyang letsogo mo go tsenya letsogo mo itsholelong ya lehatshe, mme ke re ke a re mme mo bogompienong ka gore re na le dipalo tse dintsi ministera tsa banana ba ba sa berekeng. Ne ke re ke a re a ga se gore jaaka re le ko Mopane yana block 1 le ene Metsi Motlhabe block 4 o lebelle thata di-application tsa bone banana ba re eletsang gore re ba tsholetse ya se re ntse re bua re youth empowerment gore le bone ba hiwe lehatshe ba kgone go itirela tse ba ka di kgonang bogolo jang mo go tsone tsa agriculture. Gompieno ana re santse re eletsa gore bana ba itirele ba ikitsetse dijo mo mmung, mme re na le mathata a gore go thata gore ba bone lehatshe ka gore o ka re ba tlodisiwa matlho ga go tla gore ba hiwe lehatshe bogolo jang lone la botemo le la thuo. Yaanong ke re ra ke a kopa gore tsenya lutlho mo go tsetsa go ha banana ba rona lehatshe le ka bakanye le gale ke sa re gore ba bangwe ba seka ba hiwa ka gore tota hela go sena lehatshe ngwana o frustration ya gwe e kopele thata ntse a palelwa ke gore o ka itirela eng. Se sengwe ke gore ke buele go godimo thata re ke re Mopane block 1 ke a go utlwa gore o santsana le defects liabilities, mme ke kopa gore le lebelle thata gore tota Mopane block 1 ke nga tshabeletswe ke go ipha ga ditsha. Mopane block 1 o tshabeletswe ke illegal allocation e leng gore re setse ano re sa tshepe bodiredi ja land board gore a tota mme a ke sengwe se e leng gore ba se tlhagaletse go se tlhamalatsa ba buile gore go na le ditsha dingwe tse nne di itsetswe ba tsere ditshatsa di-certificate tseo mo bathong, mme they are not coming back. Ga ba boele gape ko go rona go tla go supa gore ditsha tse nne batho ba ipeile re na le di-certificate tsa tsone ke tse jaanong di ha kae a lehatshe leo le boela gape mo land boarding ka gore batho ba block 1 ga ke itse re a go irwa ke gore ke cosmopolitan area kana ke re Magatla nna Thapong go motlho thata mo e leng gore di ploto tse le ha batho ba di phile honorable chair
ba boa gape go nna motlho gore ba connecte metsi go nna motlho gore ba tsenye motlakase mme ntse le diploto tse di utswileng ona re ra mogapi gore tota re ka dirang kgannye gore a ga sena kwa gore re bone gore batho ba ba berekang ko water go nne le mongwe wa land board o berekang teng o itseng gore tota certificate sa boammaaruri se se ka connecta metsi se se ka connecta motlakase ke sehe ka gore ba water kana ba motlakase hela motho a pla a tsenya certificate se gore a ke levovo kana ke sone wa hiwa hela ano ke re ke letsa gore re tsamaye re lebile go se ka gore tota hela mmopane metsi motlhabi ke lelo le la ratagang thata ka gore le hatla se ga toropo Mr Chair ya no ke re ka re dilo tse dintsintsi ra akanya gore a ga sena kwa gore land board di phatlaladiwa land board nna re bone sa re thusi ka sepe na ra akanya gore e phatlaladiwe go akangwe ka haka wa di tshwa ka dirang ka teng re tsome land board ka gore ra itse gore dikgandi dintsi tse di ba amang le bone ba na le tse ba di dirang di sa tlhamalla ka boya lehatsi ke re ke tswela gape ke bue gore re na le dikereke honorable minister rona ko mo pane metsi motlhabe ra akanya gore dikereke di dintsi tse leng ra di tlhoka dikereke tse di a re thusa jaaka bana ba le mo boitaolong jo bokana ba re thusa mme ga ba hiwi di tsasentle batho ba modimo ba sokola o ka re ba ipeile mme ra ba tlhoka le rona ra ya dikerekente mme a go tswelele hela ba hiwe sentle mo pane metsi motlhabe go tlela le bona ba block 1 re letsa gore re ne le dikereke mme a ba hiwe ba nne sentle ba ska banna ba itshukunyeditse jaaka re bona ba itshukunyeditse la batho ba modimo ba batla dithuso gore ba ka itirela dikereke tse di lebagang ga ba kgone ka gore ga bana tsone ditlankana sentle kereke ya ba kopela ra ba gadime through you Mr Chair ke lebogele le ene ministera gore o gonna go bona madi a Green Climate Fund ke re ka re yone e o rra re leboga thata mme ke re ke kopela mo pane metsi motlhabe ga o ka e latlhella sengwenyana mo go seo se setseng kana seo se soloheditsweng ka gore ke lla ka banana ba bantsi ko mo pane metsi motlhabe ba eletsa go itirela Mr Minister mme kgang ke gone gore ga go kgonagale ga bana le hatsi bile bana ditsompelo ke re ke a re fund ba e latlhellenyana ebile ka gore re eletsa gore re tswe mo puleng e re sa itseng gore e tlaleng a ba epelwe didiba re eletsa gore gongwe ga re ka tloga ra dira di-syndicate tsa bananyana ba hilwe lehatshe bo ba epelwa sediba se dirisa solar energy so ke re ke a re akanyetse ka ko mopane metsi motlhabe ka climate smart interventions tse ntse mo di bua ke re ke eletsa gore tota hela small scale producers ba eletsa ra dijalo tsa bone di hella mo mmung ka ntata ya letsatsi le tsone diji ba sena sepe se ba ka se itirang ke tsamaela go hetsa modulasetilo ke re mme tota hela ra itse gore se go telle hatsi ke cornerstone ya development kana ya democracy mme ha le hatsi le hiwa e be le sa serviceiwe ke poela morago ke re ke a kopa Mr Minister gore ke a itse gore o pitlagane ka sheleng o mohilweng mme le ka go ngathoganya bana ba gago hela gore a sengwenyana hela metsi motlhabe block 4 ha re ka ira gore go nne le youth land access bana hela ba metsi motlhabe mmopane ba tla go bona ha ba ka lema teng ha ba ka kgobokannang teng ba le ka go jesa lehatsi ke soloela gore dio tseo di ka re tswela mosola mme gape ke go leboga ra gore tsotlhe hela tseo ntseng o di bua ra lemoga gore wa eletsa gore lehatsi ka bophara o ntse o mentiona mahatsi a harologane ke re ke a re go monate gore re bone gore o na le keletso ya go baakanyetsa lehatsi mathata e be nna gore gone mme ha ele gore masanta a santse a seo mme re rapele gore kwa kupileng a climate funding re bona sengwenyana mo go one re kgone go tsweledisa ISO submit I support by budget ta ga gore ra gore o hiwe o kgona go dira seo ka se dirang modulasetilo ke a leboga Honorable Minister of Minerals and Energy Honorable Boholo Joy Kenewendo. Thank you, Mr. Speaker. I also stand to support. Oh, why some check, Mr. Speaker. Thank you. Hey, ke one ke tswere nya list e tswang go chief. Nyame nka tswelela. Mr. Speaker, ke emela yana le nna go supporta budget e deliverilweng ke re dikoloti itebagantse le lehatshe le
itebagantse le tsa lehatshe ke re hela re simolola Mr Speaker ke supe yalo gore re ntse re buisana le bao ba lehatshe re kopa gore ba re thuse ba itebaganye tota le tseo tse eleng gore di ka re thusa go thama ditiro segolo bogolo re itebagantse le gore re tlhoka di solar park di special economic zone tsa di solar park tse eleng gore re ka simolola ra rotloetsa bao ba eleng gore re setse re ba hile di PPA gore ba dire di solar power stations gone ho tse eleng gore le tsone ha re ntse re seka molao di ka thusa gore di gogele motakase gautshwanyane mo dikgaolong segolo jang tse eleng gore gompieno ga dina motakase mme ra itse gore re ntse re buisana le bona re tshwenyegile gore dikopo